All right. All right, guys. Welcome to another Flintstory podcast. Today we have Adithya Tekumalla, CEO of Batteli EV. EV two-wheeler mobility as a service provider. Yes, అయిపోయింది. second. నెక్స్ట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్. సో నాకు ఆది ఎట్లా తెలుసు అంటే వి మెట్ ఎట్ అ క్రాస్ఫిట్ బాక్స్. సో నేను ఆబ్వియస్లీ కోచ్ చేస్తుండే. హీ వాక్డ్ ఇన్ యాజ్ అ క్లయింట్. లైక్ ఓకే బాగుంది బట్ అంత ఇంటరాక్షన్ లేకుండా he picked up workouts really well. Like he was one of those guys who had everything. Like I knew he was new to all the Olympic movements and all that, but compared to like 90% of the crowd, he was pretty quick to pick up all the movements. So that caught my eye firstly, and that made me select him as one of the athletes for our AMPM competition. So AMPM competition is what we conduct It's year more like a or face every off. 2 years. Face Yeah. off. AM versus PM, at morning versus PM, itla competition laga within untadi. your gym, Yeah. the morning batch and the Evening batch. Oh, Yes. AM versus Atlanta. PM. nice. And you were in the evening batch. AM batch. AM batch. Another AM. Okay. నువ్వు ఏం బ్యాచ్ కి చేంజ్ చేస్తావు? ఎవరు గెలుస్తారు మోస్ట్లీ మార్నింగ్ వల్ల? మార్నింగ్ వాళ్ళకే డెడికేషన్ అంటే పొద్దునే లైఫ్ లో గెలవాలంటే అదే ఎగ్జాక్ట్లీ దట్స్ మై పాయింట్. పొద్దున్న లేక జిమ్ చేస్తే ఫ్యూచర్ ఉంటది. వద్దు అన్న కాదు. అయిపోయింది ఇంకా పిఎం వాళ్ళు నేను చచ్చిన యాక్సెప్ట్ చేయరు కోచ్ లాగా. సో పాయింట్ ఏంటి అంటే ఓకే అయిపోయింది, కాంపిటీషన్ అయిపోయింది, అంత అయింది. సో హీ పార్టిసిపేటెడ్ అండ్ హీ డిడ్ రియలీ గుడ్ జాబ్. కాంపిటీషన్ అయినాక దెన్ హీ డ్రాప్ మీ ఆఫర్డ్. ఓకే కొండాపూర్ లో ఉంటావా, నేను డ్రాప్ చేస్తా అని ఆఫర్డ్. సో దట్స్ వెన్ ఐ గాట్ టు నో హిమ్ అ లిటిల్ మోర్ లైక్ పర్సనలీ. సో దట్స్ వాట్ ఐ మీన్ మేడ్ మీ టెల్ యూ గైస్ దట్ హీ ఈస్ an interesting person to talk to in a and he's doing podcast. this on That was the first time we opened up also, I think. Yeah. Like a long interaction. అవును. అంటే జిమ్ లో జస్ట్ ఒక పాయింట్ వరకే ఉంటది. అవును. Sorry, yeah, gym. వర్కౌట్ గురించి మాట్లాడతాం, నెక్స్ట్ మాట్లాడతాం. బట్ దట్ డే దట్స్ యాక్చువల్లీ అ ట్రిగర్ తెలుసా. లైక్ వీడు ఇప్పుడు మీతో ఓపెన్ అప్ అయ్యాడంటే చాలా మంది విల్ బి లైక్ యాంగ్రీ బికాస్ హీ డజంట్ ఆన్సర్ ఫోన్ కాల్స్ యూజువల్లీ. ఒక వీడియో కూడా ఒకడు యూట్యూబ్ లో కామెంట్ పెట్టాడు, ఫోన్ ఎత్తరా ఫస్ట్ అని చెప్పి. సో బిజీ అయితే వెరీ బిజీ. జస్ట్ ఎందుకో నాకు సెలెక్టివ్ అని కూడా కాదు, ఎందుకో నాకు టైం స్పెండ్ చేయాలనిపించదు ఫోన్ మీద. So before talking about your startup and your journey with your startup, let's talk about cricket because World Cup World Cup season is here. India is in the final, boy. Yeah, tomorrow is the final, and hopefully by the time this podcast releases, we have the World Cup already. అబ్సల్యూట్లీ. So yeah, so how did you grow up playing cricket? Because I remember you talking to me about your childhood cricketing days. So can you tell me where did you play cricket when you were a kid? I mean, I think for all of us, right? All Indians, it's like deeply rooted. Cricket is in our blood. Yeah, maybe for most of them. Most of them. సో అది ఎంత పిచ్చి ఉండదంటే అసలు క్రికెట్ స్టార్ట్ అవుతే, మ్యాచ్ స్టార్ట్ అయితే, ఐ టు బంక్ కాలేజెస్, స్కూల్స్, ఇంట్లో కూర్చొని మొత్తం చేశాను. అండ్ ఐ స్టార్టెడ్ ప్లేయింగ్ అట్ హోమ్. ఇంట్లో కూర్చొని, ఐ మీన్ ఇంట్లోనే మొత్తం ఆడేవాళ్ళం కంప్లీట్ గా, మ్యాట్ వేసుకొని. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ కోర్స్ యూస్ టు ప్లే దిస్ రబ్బర్ బాల్. అక్కడ ఫింగర్ తగిలేది మొత్తం, యూనో ఇట్ యూస్ టు బాయ్ ఇదైపోయేది. దెన్ వీ షిఫ్టెడ్ టు టెన్నిస్ బాల్. దెన్ దాని తర్వాత మళ్ళీ వీ యూస్ టు పుట్ దట్ మ్యాట్. మొత్తం పార్క్ క్రియేట్ చేసుకున్నాం. మా లాన్ ఉండేది, అక్కడ ఒక మ్యాట్ వేసుకొని మీ అండ్ మై బ్రదర్ యూస్ టు ప్లే. This was in Hyderabad? No, this was in Bangalore. So I was born and brought up in Bangalore. Okay. So I lived in Bangalore for about 12-15 years almost. Okay. Right. Yeah, so yeah, more than 15 years actually. 17 years. So I think most of your friends, all of them are settled or are from Bangalore. Yes. Most of them. Yeah. So my schooling was in Bangalore, my college was in Bangalore. Yeah, so most of my friends were there. Christ University. Yes, Right. yes, Okay. Christ University. So I studied in Kendriya Vidyalaya. Okay. My first to 10th. Kendriya Vidyalaya అయిపోయాక then అప్పుడే మేము క్రికెట్ ఆడేవాళ్ళం బాగా. Right. So when I was in the 7th grade, that's when మా టీం అంతా చేసి we went to
we played these league matches and all. Okay. So we used to look forward to that. స్కూల్కి వెళ్ళాలంటే అది ఒకటే నాకు మోటివేషన్. చదువులో జీరో అప్పుడు. సేమ్ బ్యాచ్. సో చదువు తప్ప అన్ని ఇంట్రెస్ట్ స్కూల్లో, ఫ్రెండ్స్, క్యాంటీన్, షార్ట్ బ్రేక్ లో క్రికెట్ ఆడడం. సో లీగ్ మ్యాచెస్ ఆడేవాళ్ళం. మొత్తం 10th లో ఉన్నప్పుడు ఐ వాజ్ యాక్చువల్లీ ద కెప్టెన్ ఫర్ మై టీమ్. సో వి ప్లేడ్ అగైన్స్ శ్రీలంక. అప్పుడు ఒక ఆపర్చునిటీ వచ్చింది. Like I was playing really well. I was opening bowler and then I was an all-rounder. Okay. All-rounder. So like five down batting, five, 6 down batting, but opening bowler. Right. So చేసేవాళ్ళం. I got an opportunity to go to Sri Lanka, but somehow I had my board exams appudu. So I had to let go of my dream. So yeah, అలా అయిపోయింది. My aim was actually to get into the Indian cricket team and slowly get there. Right. I'm sure everyone's dream is that. But some point mine was that too. అవును, నాకు గుర్తుంది. అంటే నా డ్రీమ్ ఉందని చెప్పట్లే కానీ వీడికైతే పక్కా ఉండే. ఎందుకంటే వీడు బెంగళూరుకి వెళ్ళి కూడా పెప్సీ కప్, Pepsi, I don't remember the name, but అది ఆడాడు చాలా. సో ఫనీ థింగ్ ఇస్ నాకు వీడు ఫ్రెండ్ అయింది కూడా క్రికెట్ వల్లనే. Oh, nice. మా ఇంటి ముందు గ్రౌండ్ ఉంది, The one that is just opposite to this house. Ground ఉంది కదా. సో అక్కడ వీడు వీళ్ళ ఫాదర్ ఇట్లా ప్లాస్టిక్ 3rd class లో ఉన్నప్పుడు అనుకుంటా so almost 20 years back. 20 years back. సో ఎల్లో కలర్ స్టంప్స్ ఇట్లా గ్రౌండ్ మధ్యలో వీడెవడో ఆడుతున్నాడు అని నేను ఇట్లా వెళ్ళి మాట్లాడితే అట్లా ఫ్రెండ్స్ ఏం. సో నాకు నేను క్రికెట్ అప్పటిదాకా మా డాడీకి వెళ్ళాడుతుండే. తర్వాత ఓకే వీడు ఒకటి దొరికాడు కదా అని మా డాడీ ఓకే వెళ్ళిపోయింది. ఆడుకోండి నన్ను సార్ బాగు అట్లా వీడు తెలుసు. క్రికెట్ అట్లా ఆడుతుండే. But you played cricket only till 10th. 10th వరకు ఆడాను. I played till then. అది అయిపోయాక I moved to Christ University. Okay. That was a boarding school అన్నమాట. Only boys. That's the only problem. Sad, so sad. Lot of fun. Okay. అక్కడికి వెళ్ళాక again my cricket dream came back ఓకే into reality because అక్కడ కూడా మళ్ళీ సేమ్ లీగ్ మ్యాచెస్ and all were going on. So అక్కడికి వెళ్ళాక I had a chance for a state selection match. Okay. So I did not get selected, but at least I had the opportunity to ప్లేయింగ్ అట్ దట్ లెవెల్. సో అక్కడ పాడేవాళ్ళం మళ్ళీ 2 years. Was my 11th and 12th was in Christ University. Right. It was in Bangalore itself, little outskirts lo. So all boys college. It was a lot of fun. Right. So I continued my cricketing thing there. So yeah, till 12th I played Nice. like proper cricket, like with for league matches and all. Right. దాని తర్వాత మొత్తం టైం పాస్ ఇంకా ప్యాషన్ ఇదైంది. You said you had a lot of fun while you were in Bangalore, especially with your friends and all of that. Yes. Like usually like Angels Rolo as a group. See, when we used to be kids, right, like Kendra Vidyal appudu we used to have like a big group. Right. మొత్తం big group ఉండేది. So my cricketing batch was like a lot of fun group. Right. So we used to do a lot of fun things, playing around, going with a lot of people and all that. But my most I have like a lot of memories at Christ University. 11th and 12th లో. See, hostel ఉన్నప్పుడు ఇంకా లోపలి బయట వస్తుంది. When you control, right? ఇంకా you want to go out and do many other things and all. So it was like a complete in-house boarding college. ఇంకైతే స్పోర్ట్స్ అయితే it was a very good college by the way. మొత్తం badminton courts were there and cricket. Also I was in badminton also. So I went to district level. I used to play a lot of badminton. So we had this like a huge quadrangle ఉండేది అక్కడ. మొత్తం 4 courts ఉండేవి మా యూనివర్సిటీలోనే. So me and my friends used to play and we used to conduct tournaments also. So I played for Karnataka. How did you manage though cricket and badminton together at that point? అంటే అది it used to go in hand So only. So I'm assuming చిన్నప్పటి నుంచే you're used to playing badminton also. Like I picked up slowly. Okay. Yeah. And then I used to go to Chennai quite a lot. My grandmother lives in Chennai, so every vacation we used to go to Chennai. Aక్కడ my uncle was a member of some race club there in Gindilo ఒకటి ఉండేది, Madras race club. My father worked with the Hyderabad race club. Okay. Yeah. So it was pretty famous. చిన్నప్పటి నుంచి అక్కడికి వెళ్ళి రోజు బ్యాడ్మింటన్ ఆడేవాళ్ళం. You're talking about horse racing there కదా? Yeah. గిండిలో ఫేమస్ క్లబ్ అది. అవునవును. సో అక్కడ అలా పికప్ చేసాం బ్యాడ్మింటన్. క్రికెట్ అయితే ఇన్బిల్ట్ అది వచ్చేది. ఇట్ వాస్ టూ మచ్ ఆఫ్ passion, love for the game. Right. Who's your favorite player? Exactly, same question. Yes. Now All time. Not all time. Yes. Definitely Sachin and Dravid. Nice. Both of them. Because Sachin, I know him because he's the god of cricket. Of course, he's like really good. Did a lot for India. Dravid, I just love his
temperament, Exactly. perseverance he has, energy, Yeah. vibe. ఒక క్లాస్ ఉంటుంది. Class ఉంటుంది. Class ఉంటుంది, yes. And he's also from Bangalore. He's from Bangalore. Yeah, he's very calm. He's very like he can take the game very deep also. Yeah. So He Dravid plays and it like Sachin chess. was there. Yeah. ఇప్పుడైతే of course Virat Kohli. Virat Kohli, damn. For many other factors, Virat Kohli. Right. Yeah. So you've also worked with IPL, especially when you were in Bangalore. So you were talking about working with RCB, if I'm not wrong, Royal Challengers Bangalore. So could you tell us a bit about that? Like, how did you get into that? So so before IPL, we were running this thing called ISL. Okay. With Hyderabad FC. Okay. So through that, I had contacts with the BCCI, right? Like for Right. IMG, who Right. runs the entire tournament. వెళ్ళినప్పుడు I got a chance to run the entire tournament venue operations Okay. for Royal Challengers Bangalore. Right. So this was in 2020. ఓకే. ఆఫర్ వచ్చినప్పుడు అయితే I was ecstatic. I Right, was like obviously, really happy. అంటే నా డ్రీమ్ కమ్ ట్రూ వచ్చింది అనుకున్నాను. Yeah. That feeling of when you enter the stadium, బయట నుంచి, even when you go to see a match, Watch a match, yeah. green Yeah, that feeling is so Grass different, man. Light low. light, Light, ఆ yeah. grass చూస్తేనే I used to get goosebumps అన్నమాట. Right. So when I went to Chinnaswamy Stadium, I saw the entire thing. They were like, we'll do recce, we'll go into the players' dressing room. అన్నప్పుడు ఇంకా it was too much. So what exactly does venue operations mean, like in terms of like, for me, like నాకు అంత ఐడియా లేదు కాబట్టి, like what does it involve, like in operational level లో? So right from managing the entire tournament from end to end anamata. Okay. Getting the stadium ready. Okay. Like for example, let's talk about the cricketing pitch itself, right? Right. Ground readiness, grass ఉండొచ్చు, like the pitch maintenance, Right. the crease marking, Right. wickets, the extra balls, Right. management మొత్తం. Then the boundary ropes, Right. sponsors around the boundary. it's So getting there. all of this you have to take care. Right. And these car placements, right? Right. మన sponsor cards yeah, ఉంటాయి. sponsored cards. So అవి ఎక్కడ ఉండాలి. And all that. And also we outsource this మొత్తం స్టేడియం బ్రాండింగ్ కి we outsource the outside actually. So వాళ్ళు మొత్తం కంప్లీట్ గా they keep it there also. So coordinating with vendors, hospitality boxes లో food arrangements, making sure it's coming on time or not. Right. టికెటింగ్ కి అక్రిడిటేషన్ సెపరేట్ గా టీమ్ ఉంటుంది మళ్ళీ. ఓకే. సో మల్టిపుల్ సెగ్మెంట్స్ అన్నమాట. So you work బిఫోర్ వి స్టార్ట్ దిస్ we do a complete venue snagging, Okay. like a recce. Okay. So if there's any issue like chair break అయి ఉండొచ్చు, లేకపోతే this something is not working properly. Right. So we have vendors who take care of all that. Right. So we do a complete inspection, recce చేసి బాస్ ఇదంతా ఇక్కడ ఇలా ఉంది. Right. So we go there 3 months or 2.5 months before the tournament itself. And our question other than next year. So you guys start 2 months ahead of the tournament. Correct. Right. And you were only like looking after the Chinnaswamy Stadium in Bangalore. Yes. So we have different teams. So BCCI appoints multiple teams. ఒక 8 venues కి different teams ఉంటారు. So each venue has about 6 people ఓకే. taking care of different things. So about like 40-50 people ఉంటారు team మొత్తం. ఓకే. Right. They'll be put in different areas. ఒకళ్ళు చిన్నస్వామి, ఒకళ్ళు చిదంబరం, someone into Vankade. Right. So like, how big was your team? Like, who was looking after? I mean, I'm not talking about each department level, but obviously you worked own team. Like you must have had like 4 to 5. I don't know. Like We what's were the like number? 6 of us. Six. Right. of us. Okay. So one was the head basically, Right. who used to look at the entire management. Right. Then we had the assistant tournament operations manager. Right. Then we had someone looking at the accreditations. అంటే ఇప్పుడు anyone and anybody cannot go into the ground, right? Right. We have a certain boundary. So separate tags undali with that accreditation. So someone who's looking into that. Right. VIPs వస్తే వాళ్ళకి ఇవ్వడం. సో అదొక టీం ఉండేది. ఇంకో టీం వచ్చేసి కంప్లీట్లీ హాస్పిటాలిటీ. సో ఆల్ ద VIPs, celebrities used to come. So getting food arrangements and then things like that. Hospitality kokallu. There were 2 venue team assistants looking at the entire overall venue operations, readiness basically. Adokati. Then I think across domains and across segments, we have each one of us covered into different things. So you've been a cricketer for quite some good amount of time. Like college work, you were playing cricket. Yeah. So obviously, the operational level lo kellinappudu you must have seen things differently. Like, oh fuck, ఇది ఉంటుందా అని చెప్పి ఇది ఎప్పుడు నేను చూడలేదు అని అట్లా. So అట్లా what excited you the most? Like okay, like it will, like that came across as a surprise when you started looking at cricket from an operational level. See, I mean, sport itself is a very different feeling, right? Right. I mean, it involves a lot of other factors. Skill is involved, physical thing is involved, multiple things ఉంటాయి. అవును.
బట్ మోర్ సో క్రికెట్ ఆపరేషన్స్ చూసేటప్పటికి I think the love for the game itself was more so much that ఈ operations I was able to enjoy much more. అంటే ఒక రన్ చేయడానికి what all goes into it, right? For example, if Virat Kohli or someone is coming from outside, right, they come from the hotel, right, they come to the stadium దగ్గర వచ్చిన వాళ్ళ డ్రెస్సింగ్ రూమ్ అరేంజ్మెంట్స్ అన్ని మొత్తం. So that was more like as if you're involved more. Exactly. Game అంటే you come, you play and then you leave, right? But here you're making sure, okay, does Virat Kohli has his stuff lined up properly, like his food habits. It matters also, making sure that the player state of mind ఒక గేమ్ ఆడే ముందు చాలా important. And partly it is also it rests on your team's hand to make sure everything is smooth, yes, so that this doesn't mess with his mindset. Exactly. వాళ్ళొక smooth transition ఇచ్చేటట్టు, because they come with a lot of pressure, lot of traveling they do, day in and day out, and on top of that the biggest pressure is the match pressure, right? So వాళ్ళకి అది స్మూత్ చేయాలి. their job is to do that. Our job is to make sure that nothing else interferes into the thing. So that kind of gave me a sort of happiness. అంటే ఇది మొత్తం చేయాలి, టోర్నమెంట్ మొత్తం you have to make it successfully run so that they will be happy. So end of the day you receive some sort of appreciation for that, which is a good thing. And మనకు కూడా ఉంటుంది, yes, I was part of this and successful గా అయింది అని బాగుంటుంది. So that just one thing of me getting an opportunity for IPL, ఆ ఆఫర్ వచ్చినప్పటి నుంచి నాకు అసలు ఎంత ఆనందం అంటే లోపల ఐ షుడ్ టెల్ సో మెనీ పీపుల్. అండ్ నాకు ఐపీఎల్ లో ఛాన్స్ వచ్చిందంటే ఇట్స్ లైక్ హ్యూజ్ థింగ్. You're still excited about it, like you're speaking about it. But RCB is like, and that too RCB, right? What a brand, what a team, right? We are named Deccan Charger fan. Deccan Charger. So after RCB you supported DC. You used to, at least. Yes. Back then. Yes. So RCB, DC, of course, for sure. And CSK also. అనుకున్నా Of course. CSK వస్తారు, ధోని అని వచ్చేస్తారు. మొత్తం సౌత్ అంతా. మీ ఫ్యాన్ ఎవరు క్రికెటర్స్ లో? అంటే నాకైతే నేను అంతా చూడాను క్రికెట్, వీళ్ళు చూసినంత చూడాను, కానీ ఆబ్వియస్లీ నాకు ఆ జనరేషన్ లో రాహుల్ ద్రావిడే ఉండే. అండ్ ఇప్పుడు ఈ జనరేషన్ లో నేను చెప్పలేను, ఎందుకంటే నేను అంతా చూడలేను, నేను అంతా కనెక్ట్ అవ్వలేదు. నాకు సచిన్, నేను క్రికెట్ కి హుక్ అయ్యింది సచిన్ వల్ల. అంటే నేను క్రికెట్ ఆడుతుండే, నాకు చూడకపోయినా నాకు ఆడడం ఇష్టం ఉంటుండే క్రికెట్. అది ఎట్లయిందో నాకు కూడా తెలియదు. ఇట్లా బయట ఆడుతున్నా నాకు ఎప్పుడు ఫిజికల్ గా యాక్టివ్ ఉండాలని ఉంటది. సో క్రికెట్ ఆడుతుండే, ఓకే, తర్వాత మ్యాచెస్ చూడడం అలవాటు చేసుకున్నా. సచిన్ చూసి ఫిదా. సో ఇప్పుడు ఫేవరెట్ పర్సన్ రికార్డ్ బ్రేక్ అయింది, హౌ డు యు ఫీల్? లైట్. నేను సచిన్ ని రికార్డ్స్ కోసం ఎప్పుడు చూడలేదు. నేను సచిన్ ని పచ్చిగా చెప్పాలంటే, ఇప్పుడు ఒక హీరోయిన్ డాన్స్ చేస్తుంటే కొంతమంది ఒకలాగా చూస్తారు, నేను సచిన్ బ్యాట్ చేస్తుంటే అట్లా చూస్తా. నాకు అది వేరే హై ఇస్తుంది. స్టైల్ అండ్ గ్రేస్. ఇందాక మనోడు అన్నట్టు డ్రావిడ్ కి క్లాస్ ఉంది, కానీ సచిన్ కి వేరే ఏదో ఎలిగెన్స్ ఏదన్నా సంథింగ్ ఓన్లీ. ద వే హీ plays a straight drive, a cover drive, everything about it is on point. So especially I got connected to his way of playing after I started learning cricket, like officially academy kelli నేర్చుకున్నాక, ఓకే బేసిక్స్ ఆఫ్ క్రికెట్ ఇది, యూ హ్యావ్ టు స్టిక్ టు దాట్ అంటే, ఓకే ఇదంతా అయినాక మళ్ళీ సచిన్ దగ్గరకు వచ్చి చూస్తే, ఓ డామ్, హౌ ఈస్ హీ డూయింగ్ దట్ effortlessly with such precise perfection, టైమింగ్ అండ్ ఆల్. yeah. So ఆ టైంలో ఆడినప్పుడు లైక్ the West Indies, Australian players, like super tall and super strong. Yeah. Sachin was like, that's one of the reasons why I like him even more. Yeah. Because he's short like me. Yeah, like always an inspiration. నాకు అంత ఐడియా లేదు క్రికెట్, నేను అంత ఫాలో. You follow football mainly? లేదు, Formula 1. Oh, Formula 1. బట్ క్రికెట్ నేను IPL కోసమే చూసా, ఎస్పెషలీ ఫర్ హైదరాబాద్ నుంచి ఒక టీమ్ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది కాబట్టి నాకు హైదరాబాద్ అంటే పిచ్చి. సో ఐ బికేమ్ అ ఫ్యాన్ ఆఫ్ గిల్క్రిస్ట్ వెన్ హీ ప్లేడ్, I think when he was playing against Delhi Daredevils, the second season, 35 balls lo he scores 85 runs. Yeah, adi a match chala nachindi నాకు. Like we used to follow ardent fan about DC. Yeah. But Adi, like before we move away from cricket, like I just want to ask this question. You said you were working with IPL. I mean, you started working with IPL in 2020. Right. That was when COVID hit.
Correct. So, like, was it any different, like, from an operational level? Because for your team also, like, that is something new that they have to deal with. And నాకు గుర్తులేదు అంతగా crowd management అదంతా, like, what was it like during? So this was right? Like I said, we start 3 months Right. prior to the tournament. Right. So మొత్తం సెటప్ చేసుకున్నాం, అన్ని అయిపోయింది. So we were planning the logistics. అందరికి ప్లాన్ చేసుకొని చేస్తున్నాం. But unfortunately, COVID వచ్చేసి they had to shift the tournament to Dubai. Right. In 2020. So the crowd management work వెళ్ళలేదు అప్పుడు. Okay. Right. So we were just thinking about laying different protocols. ఒకవేళ టోర్నమెంట్ రన్ అవుతే ఎలా అని. So there were multiple options there, right? Closed door was one thing with absolutely no fans at all. Or they thought about 25% crowd only. Right. వచ్చినా కూడా సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ లో కూర్చొని చేద్దాం. So multiple iterations and multiple Trial and error వాళ్ళు చేస్తారు. Yes, అవును. But unfortunately it got pushed to Dubai. So I couldn't be a part of the entire tournament, but the experience to before Right. of the fact that maybe the tournament is running ila outund annadi, it was very good. Nice. So I think even before you started working with IPL or ISL for Hyderabad FC, you've worked as in the Merchant Navy. That's your first job, Yeah. Merchant Navy officer. Yeah. Like one of the toughest jobs. How did you get into that? Like, So after my Christ University, 12th వరకు అక్కడ అయిపోయింది. సో 7th 9th క్లాస్ వరకు ఐ టు ఫెయిల్ లెఫ్ట్ రైట్ అండ్ సెంటర్. అంటే మా మదర్ వచ్చేవారు పేరెంట్స్ టీచర్ మీటింగ్ కి. ఐ ఫీల్ సాడ్ ఫర్ హర్ యాక్చువల్లీ. కానీ అప్పుడు ఫీల్ అవ్వలే కదా. అప్పుడు ఫీల్ అవ్వాలి. అది కూడా సేమ్ feeling. ఇప్పుడు ఫీల్ అవుతా, మరి వాళ్ళని అట్లా చేసాము. అది కూడా మ్యాథ్, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ ఈ మూడులోనే ఫెయిల్ ఎప్పుడు. సో ఐ వాజ్ లైక్, ఎలా, హౌ డు ఐ డూ? ఐ డోంట్ నో వాట్ హ్యాపెండ్, బట్ 10th grade నుంచి ఐ పిక్డ్ అప్. So I got like The same subject. 10th grade I got about 74%. Okay. My mother was super happy. Right. So she was proud and I was also happy. Right. Then I went to 11th and 12th. I did my Christ అయిపోయింది, అంతా అయిపోయింది. Then after 12th, so my father was in the Navy. Right. Okay. He sailed on board ships for about 23 years. ఆయన స్క్రాచ్ నుంచి వచ్చారు పైకి. So but yeah, he never forced me. So it was, he never forced me, and because he knew the hardships, right? Right. So forced చేయలేదు, but ఏంటంటే it was my own decision. Okay. That okay, fine, I see a lot of potential here. You know, we can be successful, you can grow faster. అనుకుని నేను వెళ్ళాను అన్నమాట. Okay. So 12th అయిపోయింది. 12th అయిపోయాక I came to Hyderabad. Okay. My cousins and everyone stays here, my aunt and all. But before that, you used to come to Hyderabad on and off, or like? So my cousins and my aunt moved to Hyderabad in 2004. Okay. సో నేను అప్పుడు ఎవ్రీ వెకేషన్స్ ఐ టు ఇక్కడికి వచ్చేసేవాడిని, ఎనీ హాలిడే ఎనీథింగ్. సో 12th అయిపోయాక న్యాచురల్లీ ఐ జస్ట్ కేమ్ హియర్. ప్లాన్ వాజ్ టు గో టు సింగపూర్ టు డూ మై మాస్టర్స్, బట్ somehow it didn't go through, it didn't work out or something. ఏదో అప్పుడు అయింది. మై సిస్టర్ యూస్ టు గో టు సెయింట్ మేరీస్ కాలేజ్ హియర్, Okay. ఇక్కడ యూసఫ్ గూడలో. దట్ వాజ్ అప్పటి నుంచి నా హైలైట్ స్టార్ట్ అయింది మొత్తం. సో ఐ జాయిన్డ్ ఫర్ టైం పాస్ లా జాయిన్ అయ్యాను యూసఫ్ గూడ. ఐ డిడ్ అ బీకామ్ Okay. just so that okay, maybe I'll get this Singapore thing, I'll work out and వెళ్ళిపోదాం అనుకోండి. That was the Oh, you wanted to go to Singapore for undergrad? yes, Yeah. Okay. Yeah. so not masters, undergrad. Yeah. అది వర్కౌట్ అవ్వలేదు. దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ ఆఫ్ బీకామ్ ఎట్ సెయింట్ మేరీస్ యూసఫ్ కూడా, అండ్ అక్కడైతే నా అటెండెన్స్ వచ్చేసి 12%. Oh yes. లాస్ట్ పేజ్ కూర్చొని చికెన్ 65 ఇదే సేమ్ 6 months I didn't do anything. అప్పుడైతే ఫుల్ ఇంకా యూనో యూస్ టు లైక్ పార్టీ అలాట్, యూస్ టు హ్యాంగ్ అవుట్ మోర్. అప్పుడప్పుడే కొత్తలో 10 Downing Street, BNC బాటిల్స్ అండ్ చిన్నీస్, అండ్ యూస్ టు డూ లాట్ ఆఫ్ హ్యాంగ్ అవుట్స్. Right. మొత్తం చిల్గొట్టే అప్పుడు టైం పాస్ ఓన్లీ. దెన్ ఐ వాస్ లైక్ ఓకే, వాట్ టు డూ నెక్స్ట్? 6 months అయిపోయింది, సింగపూర్ వర్కౌట్ అవ్వాలి. వాట్ నెక్స్ట్? ఐ వాజ్ ఆల్సో లైక్ వాట్ 21 something, 2021. So I was also, my father and mother also like, ఏదో చేయ లైఫ్ లో అని చెప్పి. Then I took a call that I'll go into Navy. Okay. Like you're talking about Indian Navy? No, Merchant Navy. Merchant Navy. Right. Your dad was in Indian Navy or Merchant Navy? My dad also was in Merchant Navy. Okay. Yeah. So I've made this decision, saying I told my father I'm going to Navy. Then they were like, okay, fine, we are very happy అని చెప్పి. Right. My father obviously that was like a pride thing, pride moment, right? సరే అని చెప్పి I got an admission. I wrote a aptitude test ఏదో ఉంటుంది. Okay. So based on that, some criteria they select you. Right. వెళ్ళాను, I joined. This was in 2010. Okay. 2010. I went there. The first day they made a full crew cut.
ఎగ్జాక్ట్ సొమాలి అంటే సొమాలియా పైరట్ లానే ఉన్నాను అప్పుడు కొంచెం ఇంకా నల్లగా ఉండేది. They put something and they shaved off on the side. Right. నేను బయటకు వచ్చి చూసి సేమ్ అదే చేస్తారు అందరికి బ్యాచ్ లో కుట్టేస్తూ ఉంటారు. అవును, లైన్ లో వచ్చి కూర్చున్నాడు, ఇలా వచ్చి ట్రిమ్మర్ పెట్టుకున్న బ్లేడ్ తీసాడు మొత్తం. ఐ డైడ్. ఐ వాజ్ లైక్ షిట్, నో వే. సరే అని చెప్పి మై ఫాదర్ కేమ్, హీ డ్రాప్ మీ. మొత్తం చూపించారు, క్యాబిన్స్ తీసుకెళ్లారు. క్యాబిన్స్ లోపల తీసుకెళ్తే సమ్ 4 beds ఆర్ దేర్, ఐరన్ బెడ్స్, సమ్ స్మాల్ రూమ్, ఏదో చిన్న రూమ్ ఉంది, ఫ్యాన్ ఉంది. నేను ఇంకా చూసి ఐ వాజ్ లైక్ షిట్, ఐమ్ స్క్రూ, అయిపోయింది అనుకున్నా. ఇంకా అసలు అది అవుతుందా మనం? మా ఫాదర్ అప్పుడు ఏంటంటే వన్ మోర్ థింగ్, we were never allowed to take phones. Okay. No smartphones, no nothing. A basic phone కూడా like those Nokia 1100 అది కూడా allowed లేదు. Not allowed. When there ఫస్ట్ డే ట్రైనింగ్ అయిపోయింది, ఏదో అంతా మస్టర్ అండ్ గ్రూప్. This was in Hyderabad. No, చెన్నై. Okay. సో చెన్నైలో ఇది వేల్స్ యూనివర్సిటీ అని ఐ జాయిన్ దేర్. Okay. దెన్ ఫస్ట్ డే ఇంట్రొడక్షన్ అంతా అయిపోయింది. ఫ్రమ్ సెకండ్ డే we had to start everything. Right. Start as in like the proper training. Okay, how was the training like physically, mentally? How do they prep you for that sale? సో ద సెకండ్ డే నా లైఫ్ లో నేను ఎప్పుడు బట్టలు ఉతుకోలేదు, ఐరనింగ్ చేయలేదు, నథింగ్. లైక్ ఐ యూస్ టు బీ హియర్ ఇన్ ఫుల్ 10 డౌనింగ్ అన్ని వెళ్ళి మొత్తం పార్టీ చేసుకొని యూస్ టు థింక్ అబౌట్ దట్. సడన్ ట్రాన్సిషన్ టు మై లైఫ్. ఐ వెంట్ దేర్ అండ్ నెక్స్ట్ మార్నింగ్ ఈజ్ లైక్ ఓకే, పొద్దున్న 5:30 మస్టర్ ఉంటుంది. మస్టర్ అంటే వీ గ్యాదర్ ఎవ్రీవన్ అండ్ దెన్ they'll say ఓకే, ఫిజికల్ ట్రైనింగ్ అనమాట. యూ డూ లైక్ 10 rounds రన్నింగ్, కమ్ బ్యాక్, డూ పుషప్స్ అండ్ బేసిక్ స్టఫ్. అయిపోయింది. దెన్ యూ గో షవర్ అండ్ కమ్ బ్యాక్, ఎవ్రీడే పరేడ్. వచ్చినప్పుడు షేవ్ చేసుకొని రావాలి. నాకు తెలియదు, మనం ఫస్ట్ టైం షేవ్ కూడా చేసుకోవాలి అప్పుడు. Right. సో ఐ షేవ్డ్ అండ్ కేమ్ యాక్చువల్లీ. Right. వాడు వచ్చి ఇట్లా హీ డస్ అ రివర్స్ థింగ్. ఇలా అంటాడు అంటే ఇట్స్ నాట్ స్మూత్ ఇనఫ్, అంతా అగేన్స్ట్ ద థింగ్. Right. నాకు అర్థం అవ్వలే. యూ డెంట్ షేవ్, గో టేక్ 2 rounds అన్నాడు. ఐమ్ లైక్ వాట్? ఓకే ఫైన్, ఐ టుక్ 2 rounds. ఇన్ దట్ చెన్నై హీట్, జస్ట్ ఇమాజిన్, వెరీ హ్యూమిడ్. వెళ్ళి వచ్చాను, అయిపోయింది. దెన్ మేము మా యూనిఫామ్ వేసుకున్నాం, అయన్. సో అయన్ ఎలా అంటే క్రీజ్ ఉండాలి మొత్తం, లైక్ ప్రాపర్ ప్రెస్ చేసి, ప్యాంట్లు కూడా ఫార్మల్ ప్యాంట్స్ కదా ఉండాలి. అండ్ షూ అయితే స్పిక్ అండ్ స్పాన్, ఫుల్ పాలిష్, లైక్ నో దిస్ థింగ్. మనకు తెలియదు, ఫ్లాట్ గా కొట్టేసాం ఇక్కడ. సార్ ఓకే ఫైన్, గో టేక్ 5 rounds, కమ్ బ్యాక్ అండ్ డూ పుషప్స్ అని. అంతే. ఐ ఫెల్ట్ టార్చర్డ్. ఇదేందో బాబు అనుకున్నా. సో దట్స్ హౌ ఇట్ స్టార్టెడ్. ఎవ్రీ మార్నింగ్ చెక్ ఇది అనమాట ఫర్ ద నెక్స్ట్ 3 years. Like, that was a routine. How long did it take for you to adjust to that routine? Like, so first 1 week అయితే నేను literally I cried in the bed because వెళ్ళి పడుకున్నప్పుడు it was very hard training, phones లేవు, and then you can't connect with anybody, so and humid, mosquitoes, ఏమీ లేదు. and I used to cry in the bed పడుకున్నప్పుడు. ఇది ఎక్కడికి వచ్చాను నేను అని చెప్పి. so I called my parents and then I was like, no, I want to quit. Right. Literally, right? అప్పుడు వాళ్ళు దే డ్రోవ్ ఫ్రమ్ బెంగళూరు, మై మామ్ అండ్ డాడ్, మై బ్రదర్, దే కేమ్ టు సీ మీ. నేను ఇంకా నా వల్ల అవ్వదు అని చెప్పేసి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ పైరెట్ హెయిర్ కట్ బాగుంది చూసుకోలేక నేనే వచ్చాను ఫస్ట్. నాకు ఎన్సీసీ డేస్ గుర్తొస్తున్నాయి. నాకు ఈ ఫీలింగ్ ఎన్సీసీ ద్వారా తెలుసు. హెయిర్ కట్ కూడా నాకు గుర్తుంది. వీడేమైంది ఇట్లా వచ్చాడు చూసి నాకు బిచ్చర్ వేస్తుండే, బిచ్చకూడదు అని. ఆ కటింగ్ ఒకటి, అండ్ సో మెనీ రెస్ట్రిక్షన్స్, సో మెనీ రూల్స్. ఇంకా ఎగ్జాక్ట్ 1 week అయింది. నేను మా అమ్మ వాళ్ళకి ఫోన్ చేసి నేను ఇంక వచ్చేస్తాను వెనక్కి, నా వల్ల అవ్వదని చెప్పాను. Right. వాళ్ళు బెంగళూరు నుంచి తోలుకొని వచ్చారు. దే సా మీ, దే ట్రైడ్ టు కన్విన్స్ మీ, దే స్పోక్ టు మీ, దే టుక్ మీ టు ద క్యాప్టెన్ ఆఫ్ ద యూనివర్సిటీ. హీ వాజ్ లైక్, ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు, అంతా అందరు ఉన్నారు కదా, నువ్వేంటి అని చెప్పి ట్రై టు కన్విన్స్. Right. But I was not convinced. I don't know what happened, but suddenly I was like, they gave me the uniforms and all completely, and we started wearing. Sudden change, very change వచ్చింది. Then I told my parents, yeah, I'm going to stay back. Somehow it stayed back, and the uniform did the job. Uniform probably did the magic. Yes. How long was the training? Like mottam training? Mottam 3 years. 3 years? Yeah. Oh my god. Okay. 3 years training, but first year was very tough. Right. Obviously a lot of ragging, like any university. Ragging and avanta unde. So నాకు అసలు అలవాట్లేదు క్లోత్ వాషింగ్ ప్లస్ ఈ ప్రెస్సింగ్ అండ్ ఆల్ దట్. కానీ వెన్ యూ లుక్ బ్యాక్ డెఫినెట్లీ అది దట్ విల్ డిఫైన్ యువర్ క్యారెక్టర్. అలాంటి ఎస్పెషల్లీ డిసిప్లిన్ పార్ట్, డిసిప్లిన్ రావాలి. అండ్ మాకు బయటికి వెళ్ళడానికి కూడా దేర్ వాజ్ నో టైమ్ అట్ ఆల్. దే యూస్ టు గివ్ us షోర్ లీవ్. షోర్ లీవ్ అంటే ఎవ్రీ సండే
ఓకే like morning 9 to evening 7 ఏదో ఉండే time. That too provided your Monday to Saturday or Monday to Friday you have no remarks on your name. Bad remarks ఉంటే అది కూడా కట్ అయిపోతుంది. And మా freshers కి అయితే first 1 month like 4 Sundays no shore leave. So you can imagine. So అప్పుడు my uncle used to be there in Chennai. He was like a savior for me. He was like a godfather. He used to come every Sunday, visit me, get me some nice food and stuff. And then he used to be so sweet. He used to take my clothes also back home for laundry because I ఎందుకు కష్టపడతాను partially. Yeah. So అలా స్టార్ట్ అయింది. Then he helped me through. Right. Honestly, I could probably push through because of him in the initial stages, right? Our support లేకపోయింటే I don't know, maybe I wouldn't have. Because I knew there was a home there in Chennai. My uncle was there, and that's how it started. First 3 months it was very tough because there lot of punishments. There was a lot of maku boiler suits ichevaru mottam like a jumper suit. Okay. And before that, by the way, so every morning we'll have cabin inspection. Okay. Before the parade anamata. ఇదేంటి షాషాంక్ రిడెంప్షన్ సీన్ లా ఉంది ఇది క్యాబిన్ ఇన్స్పెక్షన్ అంటే టర్న్ ఆఫ్ హిస్ బెడ్స్ అని ఎట్లా నిజంగా అట్లానే సేమ్ వస్తాడు. వి హావ్ టు క్లీన్ ద రూమ్, మాప్ ఇట్. ఓకే ఫస్ట్ డే నిజం నేను నాకేం తెలియదు. వి జస్ట్ క్లీన్ ద టేబుల్స్ అండ్ బెడ్ స్ప్రెడ్ అంతా క్లీన్ చేసుకున్నాం. He comes in and he puts his finger somewhere underneath the table. Itla teesi dust. Somewhere down. What? Inka okay fine. Just meet me at 4 p.m. and after the class. నాకు ఇంకా రోజంతా దాని గురించి ఆలోచిస్తున్నా. Obviously. I was like, I don't know what's happening అని చెప్పి. Right. అంత స్ట్రిక్ట్ ఉండే ఇన్స్పెక్షన్. Right. As usual, 4 o'clock we have to report in boilers. Right. And then he will say run for 10. Heat low, he'll say run for 10 rounds. A huge ground. I think huge ground, and then duck walks, crawling. ఏదేదో చేపించేవారు. ఇంకా యూస్ టు అయిపోయింది. సో బాయిలర్స్ అంటే నాకు అడగాలని పర్పస్ ఏంటి అసలు దాన్ని? సో బేసిక్లీ బాయిలర్స్ ఎందుకంటే నేవీస్ లో ఆన్ ద షిప్ యాక్చువల్లీ వెన్ యూ డూ ఆల్ దీస్ డెక్ వర్క్ you carry huge ropes like the oiling, greasing, right, and machine engineering side lo you go to a lot of ante ipu tanks untayi kada cargo holds. You have to be able to easily go in and out. Okay. Free ఉంటుంది మొత్తం. It's like a jumper suit. Got it. అంటే ఒకటే ప్లేన్ ఏమి ఇట్లా హుక్స్ లాగా అవ్వకుండా స్మూత్ గా లోపల, because you handle with a lot of threads and ropes and heavy stuff, hooks and all. ఈజీ ఉంటుందని చెప్పి అప్పుడు అక్కడ అలవాట్ చేశాను. Right. So 3 years, third year finally course finish ayak, how did you feel? Like I felt really nice. అంటే ఫస్ట్ ఇయర్ మొత్తం ఒక ట్రాన్సిషన్ ఉండే. దెన్ సెకండ్ ఇయర్ I got used to it in first year. When I became the senior ఇంకా కొంచెం కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది. థర్డ్ ఇయర్ వచ్చాక ఇంకా మనం కింగ్ అయిపోయాం అక్కడ. It was really nice and yeah. So ideally like ఎలాంటి opportunities వస్తాయి like once you're done with the course, Navy merchant enroll అయ్యాక? So there are 2 courses in that. One thing is the BSc Nautical. So what course I did was BSc Nautical Science. Right. It's a 3-year course. And another course is BE Marine Engineering. Okay. Right. So that is purely engineering side. Right. So maadi 3-year course, so valdi 4-year course. So engineering side ante the person who sits at the control unit. Yeah. Okay. Completely engine side anamata. Okay. So they be in the engine room itself. Maintaining all machineries and stuff. So these are the 2 options we have. Got it. And 3 years idi, 4 years akada. So both of them have different qualities and qualifications. Right. Yeah. So how long were you, I mean, did you continue after training? Any years you were in the sea? So after that, while I was doing 3 years అయిపోయింది, then I got campus recruited by a company called United Oceans Ship Management. Okay. Based out of Japan. Okay. So me and my like 4 other friends got recruited. That was my first ship. So I joined my ship in Japan. It was a new ship, by the way, extremely new ship. అంటే మీరు టైటానిక్ చూస్తుంటారు కదా, ఫ్లాగ్ ఆఫ్ చేసాం, సేమ్ ఎగ్జాక్ట్లీ. Okay. So we went to Japan and it was a new ship. So we were in the dock for about 1 month, getting the ship ready. Right. So sailing మొత్తం అన్ని సెటప్ చేసుకొని, Right. like the you get all the supplies and everything, bunkers అంటే petrol, Right. for the fuel for the ship, right? మొత్తం ఆ సెటప్ అంతా జర్నీ అయ్యింది మొత్తం. So first day when we were sailing off, same మొత్తం Titanic feel laga, they took a bottle, like the wine bottle, and they break it on the ship. Like, it's more like saying, happy sailing kind of thing. Right. Flag of tradition laga. So our experience anta ayindi, mottam we had a party on the thing. So initially we started off, went to Japan. From Japan we were sailing down to Australia.
Okay. So we used to carry coal. Okay. That was the cargo that we used to carry. Acha. Coal. వెళ్ళాము coal. We went to Australia. So that was my first foreign port. How long was the trip from It was Japan to Australia? 14 days. 14 days. Okay. Yeah. Weather was pretty bad. Right. Because Pacific, North Pacific too. It was very rough actually. Pacific is usually Atlantic is more rough under. Okay. More rough because. So అక్కడి నుంచి we went to Australia. We went to somewhere in port called I think after Brisbane, Gladstone అని ఒక port ఉంది. Okay. That was my first foreign port. Okay. We reached there. I was super excited. నేను మొత్తం ఫేస్బుక్ లో చెక్ ఇన్ చేసా. నేను ఆస్ట్రేలియా ఉన్నానని చెప్పి ఇంకా ఫ్రెండ్స్ అందరూ చెప్పి నువ్వు తోపు మామ సూపర్. By the way, like when in those 14 days, like were you able to communicate with people? Like, did you have comms? Yeah, so there is a satellite phone. Okay. So the satellite phone was like you get 30 minutes of calling time, speaking time for $30. And that $30 gets deducted from your salary. Okay. Yeah. So but anta use undadu. Just ఏదో ఓకే నేను ఉన్నాను బతుకున్నాను చెప్పి. Right. Because the moment you call, because of the signals or bad weather or something, నేను ఇప్పుడు ఫోన్ చేసి హాయ్ గౌతమ్ అంటే you will probably hear it, there's a lag. So 15 seconds తర్వాత వస్తుంది అనమాట. 15 seconds. I mean I'm exaggerating maybe, but minimum is 5 seconds for sure. Okay. Yeah. సో ఒక డైలీ ఒక డే ఇన్ లైఫ్ ఆఫ్ మర్చెంట్ నేవీ అంటే ఎట్లుంటా? మార్నింగ్ లేచి ఒక వీక్ లో లెట్స్ సే వాట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఆఫ్ యూ? So every day there's a thing called 4 on, 8 off. ఓకే. Okay. So you work for 4 hours, you rest for 8 hours. Okay. So we have different timings for different officers. So third officer, which is I was a cadet when I joined, the junior officer anamata. So I used to like shadow everyone and do things. Okay. But usual typical officer style is third officer. Third officer ante 8 p.m. to 12 p.m. Right. 12 a.m. sorry. Right. So he takes care of the entire life-saving appliances on board. The lifeboats ready cheyadam in case of emergency, rescue boats, alantivi. Right. 12 to 4 is a second officer. Second Right. officer is a purely navigational officer. Got Ante from Japan to Australia, he used to do the entire routing and mapping and everything completely. Routing మొత్తం ఆయన చూసేవాడు, plotting and everything. Right. Then 12 to 4 అయిపోయింది. 4 to 8 is a chief officer. Right. Chief officer is more like like a CEO, right? Chief operations officer. He takes care of the entire stability of the ship. Got it. అంటే ఏ tank లో ఫస్ట్ కార్గో and how much to load, till where to load. It is completely under him. ఎంత వరకు వెళ్ళాలి? If it is oil, how much can you load? If it is rice grain, how much can you load? If it is coal, how much can you load? బేస్డ్ ఆన్ ద కార్. Yeah. So And density వల్ల కూడా weight కూడా మొత్తం మారుతుంది. Yes. అవును. so discharge and loading also takes place there. Right. So chief officer used to take care. That is 4 to 8, right? Again 8 to 12, third officer will come back. Right. Okay. It's like a cycle rotation. So master, the captain of the ship, he usually comes at around 8 to 12. Our third officer, junior most officer, ఎవరిదో ఉన్నాడో, he comes in that watch and he just like Monitors oversees and monitors. Got it. మొత్తం. And నాది రోల్ ఏంటంటే they used to put me in multiple roles, like 8 to 12 కొంత for first few months. Okay. And then I was in 12 to 4. So that I can learn everything, Right. what's happening అని. So వాళ్ళది సెట్ రోల్ ఉంటుంది. మాదేంటంటే we have to take care of we finish this watch and then you go out on the deck also. ఓకే. There's a separate deck crew maintaining the entire ship, lubrications, oilings, the anchor there ఉంటుంది కదా, మీరు సడన్ గా వేసినప్పుడు రస్ట్ అవ్వకూడదు అని చెప్పి, because sea water is always splashing. Right. అలా మొత్తం అది కంప్లీట్ ఉంటుంది. ఇంజనీరింగ్ లో ఇంజిన్ సైడ్ లో మొత్తం దే టేక్ కేర్ ఆఫ్ మెషినరీ, దే టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఓవర్హాలింగ్స్ అండ్ ఎనీథింగ్, ఓకే. ఆల్ దట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. సో నీకు లైక్ జాయిన్ అయినప్పుడు ఓకే ఇది చేయొచ్చు మనం, లేకపోతే ఇది ఫర్ ఎవర్ అయితే చేయలేము అట్లా ఏమైనా లైక్ డిడ్ యూ నో హౌ లాంగ్ ఐ కెన్ డూ దిస్, ఆర్ లేకపోతే వెన్ వాజ్ ద చేంజ్? బికాస్ రైట్ నౌ నువ్వు ఇంకా ఆ జాబ్ లో లేవు కదా. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐ యామ్ ఆస్కింగ్. సో యాక్చువల్లీ నాకు సీ వాటర్ అంటే ఐఎమ్ వెరీ వెరీ స్కేర్డ్. ఐ నో స్విమ్మింగ్, I'm a very good swimmer by the way. ఓకే. I can swim, I can do, like I can dive into the ocean also, not the scuba but like snorkeling. Got it. అంటే పైన బోర్డ్ నుంచి జంప్ చేయడం చేస్తా, బట్ సంథింగ్ అబౌట్ అండర్నీత్ ఐ కాంట్ డూ. Right. Scuba diving, some phobia is there. Okay. చిన్నప్పుడు ఎప్పుడు I think I don't know what happened but some phobia is there. So first time when I went to the ship చూస్తుంటే Pacific లో the weather was very rough. మొత్తం ఇలా వస్తుంది అలలు, ఇట్లా వస్తుంది. సో ఐ వాజ్ లైక్ డెక్ మీద కూడా వచ్చేసి డెక్ మీద కూడా, అది ట్రిప్ ఉంటుంది అసలు, అది ఇమాజిన్ చేసుకుంటేనే భయం. yeah, so it was very scary. Then I was like, man, this is not going to be easy.
but that was not the reason. I got used to it. I really enjoyed it. Yeah. But tipping point was, see, I'm a people's person. I need people. Right now, I'm more like, I want to learn new things, more stuff. That is a little tucked away. Yes, there is a lot of money, there is a lot of growth in your path, but it takes a lot on your mind. How long were you away from the family? Like So my contract initially was for 9 months. So 9 months you're away from home. Yeah. And once you're back from 9 months, Malli rest. Depends on company to company. Okay. So usually you have about, they say, okay, 9 months you come back. So be ready in next 3 months. Right. Some companies say be ready in the next 1 month. Right. Or next 6 months. Got it. So my brother is still in the Navy now. Okay. He works for a company based out of Qatar. So his thing is like 4 months on the ship, 3 months off. Okay. So for him it's like around the year anamata. Right. So 4 months ayaka dimpestaru, 3 months ayaka they again take him back. Right. So does for another 4 months and comes back. Got it. So that's the progression. So this time of you being away from your family, that was also a major reason. Family and people in People general. are there, engaging. So where it stemmed is while I was working there, my grandfather passed. Okay. Okay. Right. So appudu I was very close to him while I was growing up. నాకు ఎవరు చెప్పలేదు because there's no connection. Right. But somehow I could sense it because I was talking to my family. ఏదో ఉంది. Something felt off. Yeah. So I called them. I got to know that he was not there anymore. Then I was like, ఇంత చేసి, when you not look able up to to spend someone, time, he's not right? there. You spent. I mean, you couldn't spend his last few days Exactly. with him. So I gave it a very good thought. I was very mature to my thinking, okay, see, I might grow in this line and JP, but somehow I didn't like it that much. Right. So after first contract, I was like, okay, I can do better things outside and JP. Right. So I think after that, I think the next thing that you started working on was Buddy, right? No, after Navy, I got off in 2014. Okay. And 2015, again, I wanted to do masters abroad. I was trying for US, I was trying for UK. Right. But meanwhile, I got an opportunity in Dubai. I got a job opportunity there, so I immediately grabbed it. Right. I went, Adenti, which was not much Navy, but morely into FMCG related, like supply chain management and what. So we used to deal with a lot of food and non-food products. Right. Like, so our companies were like, Transmed, the Procter and Gamble's of the world, right? So we used to manage the supply chain for them. Okay. Procurement of food products, procurement of non-food products and all. So mainly into logistics also. Got it. Yeah. Got it. That's how I was there in Dubai for, I think, 4 years almost. Okay. Yeah. And then you came back to Hyderabad. Then I came back to Hyderabad. Then ISL and IPL started. Okay. 2020. Right. So after that, there was a COVID, of course. Right. That's when Buddy started. Got it. How did you land on that idea? Like Buddy, like how did you come up? And because EV good up, like it was just Booming, picking up. So see, mainly when we used to go out, commute, right? For example, we used to, as a kids, like as students, we used to go out and various states kellinappudu, it was always a pain. And ekkani teesukovali vehicles enti and things like back in the day, right? No. And that is one thing. Second thing is about this, commuting in the city every day. See, for someone who can travel in the city, like they pick up the metro. For example, we have to go to the office every day. Right. So you come from your home, you leave home, you get on a metro, you get off at the metro station. And from there, Akanis Malli, you have to take something and go to the office. Right. So this last mile connectivity is always a challenge. So, a lot of staff who used to work with us, for us also, we figured that pain point there. Right? Rose ila vastundi. Ante some people. Sorry, which staff are you talking about? We had another company also. Okay. And our house staff as well. Okay. Got it. So వాళ్ళు రోజు వచ్చి and they used to come late. Right. ఒక రోజు నేను ఇక్కడ స్టక్ అయినా అక్కడ somebody used to say, like for example, బోరబండలో ఉండేవారు. ఎలా వస్తారంటే నేను ఇక్కడ ఆటో తీసుకుంటాను, మళ్ళీ ఇక్కడ బస్ ఎక్కుతా, దిగేసి మళ్ళీ ఆటో తీసుకొని రావాలి. సో ఐ వాజ్ లైక్, ఓకే, ఇంత చేస్తున్నారు, దిస్ సో మచ్ ఆఫ్ లాజిస్టిక్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ అని చెప్పి, వై కాంట్ యూ ప్రొవైడ్ ఎ సొల్యూషన్ ఫర్ పీపుల్ హూ కెన్ నో రైడింగ్ ఆర్ సంథింగ్. That's how it stemmed. And of course, sustainability is one thing that goes hand in hand. Right. But our motto was to make commute very, flexible, like, convenient,
Right. and affordable as well, Right. and complete hassle-free experience. Right. So నాకు తెలిసినంత వరకు that was your first like your entrepreneurial journey started there. Correct. And usually when you're getting into business, job చేస్తున్నప్పుడు we are mostly a part of a process. Right. But when you start a business, a lot of decisions are on your shoulders. Like ఇది కరెక్టా కాదా, అండ్ దాని కాన్సిక్వెన్సెస్ చాలా వేరే ఉంటాయి. సో యూ థింక్ అబౌట్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్. Correct. సో వెన్ యూ హ్యాడ్ దట్ ఐడియా డెవలప్ వెన్ ఇట్ వాస్ లైక్ రన్నింగ్ ఇన్ యూర్ హెడ్, అక్కడి నుంచి లైక్ ఓకే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ దిస్ అన్న టైంకి లైక్ వాట్ వాస్ ద ప్రాసెస్ లైక్? So initially, like you rightly said, when you're starting something, obviously there's so much ప్రెషర్ ఉంటుంది, అండ్ తెలియదు ఇది చేస్తే ఇది కరెక్ట్ అని తెలియదు. Right. దానిలో దిగి చేస్తే తెలుస్తుంది. ఎగ్జాక్ట్లీ. Right. So you have to give it a shot. రైట్. So one good thing what we did is, initially when we started this business, we wanted to be I don't know if you know Bounce in Hyderabad. తెలుసు. నేను బెంగళూరు ఉన్నప్పుడు Yellow color bikes. రైట్. ఎక్కడైనా పిక్ చేసేయచ్చు, ఎక్కడైనా డ్రాప్ చేయొచ్చు. సో వన్ ఫనీ స్టోరీ, మా ఇంటి ముందే ఎవరో బౌన్స్ పార్క్ చేశారు, ఈవినింగ్ పార్క్ చేశారు. నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ లేచి కాఫీ పెట్టుకోవడం చూస్తే నా విండో బయటనే ఉండింది. అది Oh. టైర్ లేదు, ఇంజన్ కవర్ లేదు. సో నాకు తెలిసి దే హ్యాడ్ టు షట్ డౌన్ కదా బౌన్స్. చాలా వాడు ఇంకొక బిజినెస్ స్టార్ట్ చేశాడు అక్కడ. బట్ We saw that. Bounce, they choose him, that model. రైట్. You pick anywhere, drop anywhere. Right. There's a company, another competitor called Yulu, based in Bangalore. Right. A small blue color bikes, చూసుంటారేమో. రైట్. వాళ్ళది ఏంటంటే డాక్ స్టేషన్స్ అనమాట. Right. Pick from that dock and you drop at the dock. Got it. So we thought that was a good option, right? Very scalable valuations, and lot of meaning. We are providing some sort of solution. Right. And security as well. Correct. Because of the We built an app around that. Right. Tech entirely was built. Our idea was to be in that space, Right. ride sharing basis. Right. Appude we saw a lot of potential in the B2B. Okay. And no, we gave a closer look to Bounce and Yulu. Right. How operationally intensive it was. Right. Right. మేము ఇక్కడ హైదరాబాద్ ఉన్నప్పుడు కూడా ఈ బైక్స్ తీసుకెళ్లి ఎక్కడో చార్మినార్ లో లేకపోతే సమ్వేర్ Like you said, you're actually అమ్మేస్తారు అక్కడ తీసుకెళ్ళి. అదే అవును. బెంగళూరు లో చూసినా కూడా లేక్స్ లో పడేస్తారు బైక్స్, బికాస్ దే ఆర్ సో స్మాల్ బైక్, దే జస్ట్ థ్రో ఇట్. So there's a lot of operationally intensive, Operational intensity, yes. capital intensive, Right. and also vandalism is a lot. Right. So theft and inventory loss is a huge thing there. Right. Right. So we thought, okay, this is not going to work because it's a cash cow again, right? You have to keep on feeding. We saw a lot of potential in the B2B segment, Right. last mile deliveries. That's when we pivoted the business model, right? But we picked those low speed vehicles, the 25 kilometer speed vehicles, which does not require any registration Or even a driver's license. or driver's license. Right. So because it is capped at 25 kilometers. Right. Yeah. Right. Comes under a motor act cycle category. Right. So we picked those vehicles, 500 vehicles. We wanted to put in these stations. Adi pick cheskunnamu, but we thought let's not get into that. We'll go into B2B. Right. That's when we pivoted completely. Got it. Yeah. Adi, you were just saying that, you wanted to focus on the B2B market. Like we saw a lot of opportunity there and cheptunde. Correct. But when I was doing my research about Buddy, you were talking about focusing on people who can, delivery partners ki gani, like with people who find it very difficult to buy a bike, or ever kaise expenses high untayo, like buying the bike, down payment, EMI, then insurance, and then fuel. You focused on a market wherein you wanted to uplift a different economic class. So was that your motive, or was B2B this out and out motive for you? Right. So I'll just take a step back. Right. So see, the population is growing, right? Right. Every day. On. So with growing population, the need for transit, the need for the usage of vehicles is just going to increase every day. Right. So having said that, a lot of people today, ante chuste nobody has any idea about EVs. Right. They don't know whether there's an incident with Ola initially, right? That was a sentiment that was off. Right. Hero Electric ochindi. There's some sort of subsidy, battery issues or something was there. So that went off on a negative sentiment. అంటే నేను ఇవాళ ఓలా తీసుకోవాలా లేకపోతే ఏతర్ తీసుకోవాలా, ఆర్ షుడ్ ఐ గో ఫర్ టీవీఎస్ అన్నది
మీకు క్లారిటీ లేదు, నాకు క్లారిటీ, ఎవరికి లేదు. Yeah. Everyone has that question in their mind. And it is not something that we're used to also. Yeah. Like for a common man, bike కొన్నప్పుడు మైలేజ్ ఎంత, Exactly. horsepower ఎంత, ఇవన్నీ చూస్తారు. So but again EV is like completely new knowledge to understand and again digress into that. Exactly. Yeah. So ఇప్పుడు బ్యాటరీ ఉంది. Right. The main reason why adoption is slow is because of the battery infrastructure. Right. అంటే బ్యాటరీ ఉంటే ఎంత దూరం వస్తుందో అది ఎవరికి తెలియదు. Yeah. Okay, the company is claiming 90, but what if it stops at 50? What after that? Right? Where do we go? What do I do if the battery stops? ఏదైనా పేలింది అనుకోండి, then what? అదొకటి. అండ్ స్పేర్ పార్ట్స్, రైట్, సప్లై చైన్. ఇప్పుడు హీరో హోండా ఆర్ సమ్ మన పెట్రోల్ వెహికల్ తెలుసు, సమ్ దుకాణం విల్ గో, సంథింగ్ విల్ డూ. బట్ ఇక్కడ ఈవీస్ లో ఉన్నది ఇట్స్ కంప్లీట్లీ ఎలక్ట్రికల్ బేస్డ్ ఇన్సైడ్, రైట్? ద పవర్ ట్రైన్ ఇట్సెల్ఫ్ ఇస్ డిఫరెంట్. సో ఎంత స్పేర్ పార్ట్స్ కావాలి, వాట్ టు పర్చేస్ అన్నది ఎవరికి ఐడియా లేదు, క్లారిటీ లేదు. సో ఇట్స్ లైక్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ యునో టైమ్ బాంబ్ రన్నింగ్ ఇన్ పీపుల్స్ మైండ్. అంటే ఏం తీసుకోవాలో తెలియదు, బట్ దే వాంట్ టు షిఫ్ట్. So most of the way I'm looking at this is most of the people కొనని వాడిని కొన్ని వీడిని కొన్ని చూద్దాం ఎట్లా చూద్దాం మొత్తం ట్రయల్ పీరియడ్. కానీ అట్లా అందరు కొనట్లేదు, వేరే వాడికి స్టిగ్మా ఉంది. సో దట్ ఈస్ వన్ రీజన్, రైట్ రైట్, వీ వాంటెడ్ టు సాల్వ్. రైట్. ఈ కన్ఫ్యూజన్ వద్దు, మేము ప్రొవైడ్ చేస్తాం. లెట్ బడీ టేక్ ఆల్ దట్ హెడేక్. మేము టెస్ట్ చేసుకుంటాం, మేము వాల్యుయేట్ చేసుకుంటాం, మేము అన్ని చేసుకొని వీ విల్ గివ్ యూ ద వెహికల్. యూ డూ యువర్ జాబ్, పాయింట్ A to point B. That was the idea. Second idea was, and when you say that was the idea, you're talking about the rental model, not correct, the buying and the short term rentals, long term rentals. Right. It could be from 15 days, Right. 30 days, 45, 60, 90, and so on and so forth. So it's not like they're also committing to something Exactly. fixed. Right. Exactly. And we also have an option where people can choose to lease to own. Right. You lease the vehicle for next 1 year, 2 year. Right. If you like the vehicle, if you're not migrating anywhere, Right. that vehicle can be transferred to your name. Right. So that is one thing. One more major thing, like you said, the gig workers, right? Until we did a lot of study in this. So any Swiggy delivery guy or a Big Basket or Zepto guy, వాళ్ళు రోజుకి ఆల్మోస్ట్ 120-130 కిలోమీటర్స్ తిరుగుతారు రన్నింగ్, ద నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్డర్స్ దట్ దే డూ. ఇప్పుడు పెట్రోల్ బైక్ తీసుకుంటే మీకు చూస్తే హీరో హోండా ఆర్ ఏదైనా తీసుకోండి, యూ గెట్ లైక్ 40 to 45 kilometers mileage, not more than that. Not more than okay, 1 liter ki. And now what is the cost of petrol? 1 liter is about $100 for example. Yeah. It's more than that, but let's give it 100. Ante 40 kilometers ante you need 3 liters in a day to be able to finish your chores, right? So 3 liters ante meeku 300 అయిపోయింది daily. 300 into minimum they do about 26 days in a month. సో మీకు అక్కడ 7,500 to 8,000 రూపీస్ అక్కడికి వెళ్ళిపోయింది. అండ్ దీస్ గైస్ ఎర్న్ లైక్ 20,000, 18,000, 21,000. It depends, varies. Depends on number of orders that you do. Right. And we're just talking about fuel. Malli వాళ్ళకి Only fuel. if they're on buying their own bike, మళ్ళీ EMIs అవన్నీ కూడా ఉన్నాయి. Yes. Maintenance ఉన్నాయి, అవన్నీ ఉన్నాయి. So which means about 40 to 50% of your income, what you earn, is going into fuel. Plus maintenance, repairs, etc. And then also, what if the vehicle stops on road? మీరు డెలివరీ చేస్తున్నారు, ఆగిపోయింది, నెక్స్ట్ what do you do? You have to go to the nearest dealer again. Right. So all that hassle and inconvenience is there. So మేము ఆ pain point కూడా చూసి, that's how we said, okay, fine, let's provide some sort of value there. Right. That's how we started the entire thing. Right. Ante we wanted to. And another thing I wanted to tell you is about this migrant people, right? A lot of people, they migrate from north to south. Companies ఉన్నాయి, మనకు తెలియదు whether they'll come for 6 months or 1 year or 1.5 year. So అలాంటిది వచ్చినప్పుడు you can't use cabs because it's very expensive. Right. Metros, yes, definitely convenient, but not for an everyday commute. Right. Last mile problem around. And how do you solve it, right? Right. So and at the same time 6 months, 1 year ఉండొచ్చా లేదా అని క్లారిటీ లేకపోయినప్పుడు it doesn't make sense for you to buy a vehicle. Right. అంటే ఒకసారి వెహికల్ కొనుక్కుంటే బ్యాంక్ నుంచి for the next 3 years or 5 years you are married to that. Keep on paying EMIs whether or not you're here. Right. So why so much? Why go through so much of things, right? So that's where we wanted to come in and say, boss, okay, you don't have to worry about it. Right. You just come from wherever, go to the buddy app, pick the bikes, make the payment, and then just keep using it. మీకు ఏదైనా రిపేర్స్ వచ్చిందా, anything is there, then we will take care of it. If the vehicle stops on road,
we are there to replace it. We have a roadside assistance team going around. Anything you call our backend team, they replace it in less than 45 minutes. Right. SLA, what we have is about 3 to 5 hours, but what we have been able to crack with our operations is about 45 minutes or more. Nice. So these are the things that we are trying to provide. So what happens with this is we are not only improving the social and the economical status of all these workers or migrant workers or riders, but also we are able to maintain that giving some sort of benefit to the environment as well. Right. By shifting into EVs. And yeah. So that's all. And speaking of value, like I've seen in one of your videos, you were talking about ఇప్పుడు value chain lo, for example, for companies like Apple or Amazon, like big companies are now trying to become carbon neutral. So it is not just about how carbon neutral their warehouses are or their manufacturing units are, but it's also about how their products are being delivered, like to their customers. So you're also being a part of their value chain also. Right. So all these ideas, like when you thought about what team, how did you build a team around this? Like when you initially started this whole thing, like what was the team building process like for you? Because as an entrepreneur, it is very initial team ni తీసుకురావడమే, it's a big challenge according to me. Yeah, correct. So like I said, we started off with the ride sharing. Right. We wanted to be in that. That was a complete different ball game. Had we been in that segment right now, it would have been a huge, large scale unded. And the team would have been maybe 3x of what we have currently. So, but now we are into B2B. So while we got into this business, fortunately, big companies like Swiggy, Amazon, Zomato, or all these people, they wanted to completely move their electrification of last mile. They want to electrify the entire last mile logistics space. Right. So by 2030, they want to get their 100% fleet into electric. Things. So that awareness has sort of helped us. Right. So alantappudu we invested more time into product quality. Okay. Because we know that governments are supporting. We know that companies themselves are coming forward to make this change happen from a petrol vehicle to this thing. Right. So, and one more thing, these big companies, they want riders to come with their own vehicles. Because Swiggy or Zomato or Amazon is not providing you the vehicle. They won't provide you the driver also. They want people to come and onboard. Right. If you have a vehicle, okay, fine, come, I'll give you the job. Sort of a thing. Maximum they're giving insurance, if I'm not wrong. Driver partners ki, delivery partners ki. వాళ్ళ అది కూడా ఇవ్వట్లేదు, ఎందుకంటే there's a manpower agencies in between who manages the manpower. Oh yes, yeah, actually a friend of mine is into that business. So typically how it works is Buddy gives a vehicle to a manpower agency. This manpower agency takes the vehicle from Buddy, hires their own riders, and gives it as a package to Amazon or Swiggy or Zepto or Big Basket, one of those big companies. Right. So that's how it has completely changed. So looking at the demand, looking at the kind of the pace at which these companies want to change, move from ICE vehicles to EVs, we planned our team management around it, and my supply also is linked to that completely. So today I have an MOU from Swiggy for 1,500 EVs. They want to completely take it to the next level. Only in Hyderabad, by the way. Right. In Hyderabad, okate. So around that, we have a strategic collaboration with our manufacturers. So right. All So you were also speaking about that you have a strategic manufacturer who's like making these vehicles only for Buddy. And so how did that, and what was the idea behind not getting into manufacturing, but just the operational level? Like, so manufacturing is definitely a huge different ball game, right? It requires a lot of capital, a lot of skill set and all that. Right. Which of course we didn't have the skill set initially about getting a vehicle ready, getting a vehicle done. Right. But we gave a extensive look at the market. We tried multiple brands, multiple products from different suppliers and manufacturers. So we got vehicles from Hero Electric. Okay. Right. Hero Electric was kind of బానే పనిచేసే, of course there are some teasing issues. The black ones, right. Initially unde anko. Correct. Yeah, black and orange. Yeah. Yes. That was apt for the B2B logistics market అన్నమాట. Right. అంటే హ్యాపీగా కూర్చోవచ్చు, వాడుకోవచ్చు, and there's a proper resting behind మొత్తం. సో అక్కడ తీసుకున్నాం, బ్యాటరీ ఇష్యూస్ ఉండే దానిలో. Then before that we took low speed vehicles, I told you, right? The 25 kilometer speed. 500 we took from Big House. So they are still running. Right. And
we checked TVS, we checked different other stuff, and we finally figured out a manufacturer where it was in line with our requirement. Right. Odyssey and company, we based out of Mumbai, headquartered in Mumbai, but plant is in Gujarat, Okay. Ahmedabad. Okay. So we did a deal with them, strategic collaboration where, okay, obviously I'm not a manufacturer. So I wanted the vehicles to be unique in a certain way, right? Ante some sort of USP undal maku. Apart from my technology, whatever we have the tech that is built, which is patented, which Buddy has the IP. But vehicle level lo kuda we wanted something to stand out and be unique, right? The idea is, a Swiggy rider or anybody, he's paying you monthly for the vehicle. He shouldn't feel like, okay, this vehicle is some only for delivery usage, somebody using. He should be able to use it after hours at work also for his family or something, right? Ante our differentiation undakudadani cheppesi we thought, okay, fine, let's give this. Okay. Ante oka cargo bike la kakunda, Right. a normal thing where you can use your for your family personally right, also. yeah. So that we didn't want to have that separation then. Ala ani cheppi, then we figured out the supply from him. Inventory, spare parts availability, something we cracked. Right. So to make sure that there is no problems for these people on road. అంటే వాళ్ళకి ఏంటంటే we focus on customer retention, right? For them vehicle availability ఎప్పుడు ఉండాలని చెప్పి we stock buffer spare parts and vehicles in our warehouse. So the manufacturer sends it to us, and only when we consume, when we use it, we pay. Right. Unlike other manufacturers where you pay 100% advance. Right. Okay. Right. So that is the value strategic collaboration we did with. Nice. Earlier you were saying like IP on the technology, and can you expand a bit more on that? Yeah, so how is it different? Buddy is so we have a complete technology built in our backend. Okay. So we have Android mobile app and iOS mobile app, where it is a client-facing app where you can book it on Okay. for a vehicle. Okay. The idea is that we have created a complete integration from top to bottom, right from booking a vehicle of your choice to making sure the vehicle has the insurance and registration taken care of, and me headache lekunda, right? Making sure the entire repair and maintenance service is taken care of. Okay. And if there's any yearly renewals after that, right? But insurance you have to keep on renewing yearly, right? If there's any other something, so all that we take care. So you only have to go do your KYC, book the vehicle, make the payment, and take it and ride. So that is a front end app. Okay. Back end lo em chesamente we have created an admin dashboard. Okay. For example, let's assume Swiggy is asking 1,500 vehicles. నేను వాడికి ఇస్తా 1,500 vehicles, 100 vehicles ఇస్తా ఫస్ట్. How is he going to manage that? Because ఈ రైడర్స్ మ్యాన్ పవర్స్ లో అట్రిషన్ ఇస్ వే టు హై. ఇవాళ వస్తాడు, రేపు రా, అవును, లేకపోతే నాకు ఫీవర్ ఉంది నేను రాను అంటాడు. సో ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు మేనేజ్. అలాంటప్పుడు ఏమవుతుందంటే when you have 100 vehicles, your inventory management becomes a pain. Exactly. Rider management becomes a pain. So we went and sat with them. We understood, okay, these are the pain points. Rider ఇప్పుడు వస్తున్నాడు, లాగిన్ అవుతాడా లేదా అంటే వాడు he might say, okay, he logs in for 8 hours, but he might not be working. అవును, right? So our tracking కూడా ఇచ్చేసి we gave them a system where it is linked to their payroll. వీడు వచ్చి లాగిన్ అయ్యి చేస్తేనే వస్తుంది. కొంతమంది ఏం చేస్తారు, నేను ఇక్కడెక్కడో యూసఫ్గూడలో ఉన్నా, బట్ వేర్ హౌస్ ఇస్ ఇన్ మాదాపూర్, రైట్, ద ఆఫీస్ ఇన్ మాదాపూర్. He doesn't come there, he just logs in from there, and then so we provided the geolocation options where ikkadiki vastene avutundi, things like that, making things easy for them. But this works only for B2B anukunta kada, what do we say? This is a complete fleet management portal, Right. complete inventory management, warehouse operations, Right. rental model, everything. Okay. Interesting. నువ్వు ఏదో అడుగుతుండే? Nothing. Sound stuff though. Very. And what was your initial capital, Adi? Like capital, and what other resources did you have at your disposal? Obviously, koni subsidies kuda on the government side nunchi, given that they are also trying to attract more people or investors in this segment, EV segment, EV and ESS, energy storage systems. Yes, correct. Yeah. So initially this company is completely bootstrapped, right? We infused money through friends and family around only, like promoters and stuff. So we infused about $2.5 million so far, which is 19 CR almost. So majority of it went into purchasing inventory. Right. So what we wanted, so we did a detailed study between buying the vehicles outright, fully purchased, or
should we go with the bankers or NBFCs? Right. Take it on a loan. Right. So there are two schools of thoughts. You say vehicles కొనుక్కుంటే మీ బ్యాలెన్స్ షీట్ పైన ఎక్కువ ఉంటది as a company, right? So some people say, okay, this is not good. Some people say you should be asset light. Right. Why don't you just take it on lease from banks or from this thing? Right. I wanted to personally do both hybrid models, right? To understand. అంటే నేను చేస్తే వేరే వాళ్ళు చెప్పగలుగుతా అప్పుడు. So we picked the first few vehicles completely. We purchased that and we spent a bit on technology. And the entire thing was OPEX cost only. Right. And now today, how does your capital expenditure and revenue expenditure look like? Currently, we have about 650-700 vehicles on road. Right. My monthly revenue is at 30-32 lakhs. Right. My expense is at 28-29 lakhs. So we recently, one good thing about one thing I can boast about is it's been 1.5 years since we started operations, but we were able to crack get to the operational break-even stage pretty quick. Right. So we are like EBITDA +2 positive, like +2, +3. So today I'm at a stage where we are able to sustain, expenses anni poi, we are able to have that a little bit of edge. Right. Yeah. So when you said 19 crores, నాకు సడన్ గా స్పైన్ లో ఒక చిల్ వచ్చింది బికాస్ అంత హ్యూజ్ అమౌంట్స్ మన షోల్డర్స్ మీద రైడ్ అవుతున్నప్పుడు లైక్ ఐ సెడ్ ఆ డెసిషన్ మేకింగ్ ప్రాసెస్ మీద చాలా స్ట్రెస్ ఉంటుంది. సో హౌ డు యూ డీల్ విత్ దట్ లైక్ యూజువలీ ఆన్ అ డే టు డే బేసిస్ లైక్ when you're making that decision making process and after work, how do you deal with that, like with the stress that you get from work? See, of course, huge money that went into it. Right. For a startup to have such a huge money initially, definitely I would say we are blessed, right? A startup kuda oka 20 lakhs or 40 lakhs iskochi, you get it from outside friends and family. But we were blessed and privileged that we had such good backing with our friends and family and other people, right? So more than that, the idea was worth investing. Exactly. It was But it's more like obviously you believed in the idea, but a lot of things you're still figuring it out on the go. Correct. Right. So anduku aduthuna, yeah. So idea fix ayindi, we fix the business model idea. Right. Then we fix the product. So then we fix the technology thing. So we want to enhance a bit more on technology as well. So I'm looking for funding now. Okay. But decision making lo chesi definitely, there's now that we have built a client base, the entire Hyderabad lo maakunna last mile delivery segments and all, they're requesting for more vehicles. Right. All of the my competitors unna clients, they're ours today. Right. Okay. So that is one confidence that we have. Right. And our products at 10. Right. So what I did is basically why I chose ODC vehicle also is so whatever learnings I had from Big House and Hero Electric vehicles, the ODC vehicles basically 4 months I gave it to the top performing riders. One from Swiggy, one from Big Basket. And Japan no use chey. Mottam use chesi na feedback you. Because if I put my manpower, మళ్ళీ వాటి నేను డబ్బులు నేనే పే చేస్తున్నాను. వాళ్ళు సరిగ్గా చేయరు కూడా, ఏదో ఇంటికి వెళ్ళి వస్తాడు. బట్ వీడైతే హీ డస్ ఎక్స్టెన్సివ్ రన్నింగ్ 100 to 120 kilometers a day. We got a very good validation from the market itself. So that's how I was able to freeze on the product. Right. So decision making to a certain extent, we figured out everything. Now we are at a growth stage. Right. We are at a tipping point where we need to grow. So the next milestone that you have is the funding part. Correct. But what was the last milestone that you've hit? Last milestone, initially, we were the first ones to actually, my first contract, in less than 2 days, we were able to deploy 100 vehicles. That was the first milestone. Right. My operation start చేసినప్పుడు. Right. That was one thing. Second thing is, 7 months low, we were able to do operational break even. We're positive, EBITDA positive. So since 1.5 years, we are not taking any funds from outside. Okay. So whatever money we have been making, You're reinvesting into that. So that is one achievement we had. Technology, of course, yes. Right. We built. And from a credibility point of view, we definitely have a lot of value from the customers itself. So But what would you consider as the last milestone, like the most recent one? See, we hit 1,000 vehicles, purchased 1,000 vehicles, right, totally. We have a fleet of 1,000. And we have 700 on road currently. Right. I'm hoping to push double that right now. Oh, okay. Yeah. Nice. So initial was 500. First 100 only, then we put it to 500. With the same money, we were able to get to 1,000. Right. So that's one achievement we thought. So ఒక్కటి
what did Odyssey do differently than both of these companies? Like Hero and, yeah. హీరో ఎందుకు అంటే క్వాలిటీ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ అంటే వాళ్ళ బాండేనా లేకపోతే జస్ట్ వాంటెడ్ టు నో వాట్ అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హీరో అనుకున్నాం కదా, దట్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ హౌ ఐ వెంట్ ఆల్సో. హీరో ఎలక్ట్రిక్ మంచి బ్రాండ్ సూపర్ అనుకొని ఐ బ్లైండ్లీ వెంట్ అండ్ బికాస్ ఎవ్రీవన్ ఇస్ బయింగ్ ఇన్ ద మార్కెట్. బెంగళూరులో మా కాంపిటేటర్స్ అందరు కొన్నారు. వెళ్ళాం 1 year into the, not even 1 year, 7 months into the business, we saw a lot of issues with the battery quality. అవంతా వచ్చింది. సో అప్పుడు ఏం చేసామంటే ఇంకా so we have our own IoT tracking device that we get it from outside, programmed and configured according to our business functionality and needs. Batteries also we get it from outside. So we are not dependent on the manufacturer anymore. అంటే ఇప్పుడు నేను హీరో ఎలక్ట్రిక్ ఆర్డర్ చేసినప్పుడు ఐఎమ్ బ్లైండ్. నాకు తెలియదు వాడు ఏ బ్యాటరీ పెడుతున్నాడో, వాడు ఏమి ఇచ్చినా తీసుకోవాలి, అన్ని వాడు ఇన్ హౌస్ బిల్ట్ వే ఇస్తాడు. వారంటీకి పంపిస్తే ఇట్ విల్ టేక్ టైమ్. సే వీఆర్ ఫుల్ ప్రాబ్లీ నేను 100 బ్యాటరీస్ పంపిస్తే వాడు 10 వెనక్కి పంపిస్తాడు. సో దీస్ ఇష్యూస్ ఆర్ దేర్. మై డౌన్ టైమ్ ఎక్కువ అయిపోతుంది, నా వెహికల్స్ వేరే రోజు స్టోర్ అవుతుంది, ఐఎమ్ పేయింగ్ ఫర్ ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, రైట్? మై యూటిలైజేషన్ ఇస్ కమింగ్ డౌన్, రెవెన్యూ ఇస్ ఇంపాక్టింగ్. సో ఈ సైకిల్ వల్ల వీ అబ్జర్వ్ దట్స్ వెన్ వీ సెడ్ ఓకే ఐ డోంట్ వాంట్ టు డిపెండ్ ఆన్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఎనీమోర్ బికాస్ EV is still evolving right now. Exactly. Right. Nobody knows which is the right fit or something. అలాంటప్పుడు ఏం చేసామంటే the biggest vehicles we picked the batteries from a vendor outside, exclusive of the manufacturer. It's been 2.5 years now and we have no issues, touch wood. That's one of the best decisions we made. So because battery is the main thing in the vehicle, and it costs 50% of the vehicle cost as well. So that 50%. Yeah. Oh, I didn't know this. Okay. 90,000 1 lakh vehicle unte almost 40-45,000 is the battery cost itself. Okay. So we invested more of R&D into it during COVID period also. We freeze that. అలా చెప్పి ఒడిసీకి ఏమన్నానంటే, ఒడిసీ why we are comfortable is the main thing in EV vehicle is a motor, controller and battery. These are the main things in any electric vehicle, right? Battery we got cracked. We cracked that. Motor and controller is something obviously we have to depend on manufacturer. అది extensive గా టెస్ట్ చేసాం. We found that was the best quality so far and it is completely localized, Indian made, nothing from outside. So that is one good thing. మనోడ్నే ఇంకా పుష్ చేసినట్టుంది. So that's how we freeze that. And ఒడిసీ నుంచి ఏమొస్తుంది, ఓన్లీ హల్ వస్తుంది, ఇంకా బాడీ, రైట్? ఓన్లీ ద బాడీ ఇట్ సెల్ఫ్. So that's how we freezed. Nice. So yeah, like I asked, like after work, like I believe it's fitness for you. Yeah. So I think that's the only one thing keeps me sane. Right. Because there's so much. I spend a lot of time at work, morning till evening. అది కొంచెం కూల్ ఆఫ్ అవ్వాలి మొత్తం. You need to be more productivity of thoughts and creative అన్నప్పుడు fitness is something definitely it helped me a lot. How did you start off? Like, where did that fitness bug start? At what part of which stage of your life? Sports అయితే ఆడుతుండే. Yeah, you played cricket and all. So when I was in the Navy college, first year ఉన్నప్పుడు అది చెప్పాను కదా, పనిష్మెంట్స్ ఇచ్చేవారు. Right. ఒక 5 push-ups 10 push-ups చేసినప్పుడు మొత్తం వీక్ అయిపోయి పడిపోతుండే గ్రౌండ్ పైన. అవమానం అవుతుంది. సో others were better. Not better, but at least they were able to do a few more or something like that. Because they are used to the punishment. Then I used to be crazy about this arm wrestling also. చిన్నప్పటి స్కూల్లో నేనే ఫస్ట్ వస్తుండే. సో అది I just wanted to have that. Navy college, when I joined, so for my first year, the freshers ki there is no time slot. Only the seniors and second year people and third year ki వాళ్ళు time slot ఇచ్చారు. I went and requested one of my seniors saying, please, I want to be able to do something. Please give me a slot అని. So పొద్దున్న 5:30 everyone has to go to the ground. So before that my seniors used to do. I took a permission prior to that. అంటే 4 o'clock లేచి వచ్చి నేను చేస్తాను, ప్లీజ్ నాకు పర్మిషన్ ఇవ్వండి అని చెప్పి వెళ్ళాను. ఐ స్టార్టెడ్ విత్ జస్ట్ 1 pull-up, దట్ టు స్ట్రగ్లింగ్ ఫుల్. ఎప్పుడు రాలే. అప్పటి నుంచి ఏదో ఒక పిచ్ పట్టుకుంది. ఇంకా then I saw a little strength developing that motivated me more. So you started all by yourself, no assistance, no trainer, nothing. So what did you depend on? Like, did you have, I don't think you had access to the internet also. Internet appudu ledu. Yeah. But of course, when I was living in Hyderabad, I had a fair bit of idea about,
బేసిక్ స్ట్రెంత్ వర్కౌట్. అండ్ అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు మా సీనియర్స్ కూడా చెప్పేవారు. ఓకే. సో దట్స్ వెన్ సో ఐ టు స్టిల్ రిమెంబర్ ఐ టు డూ 1 pull-up. I was struggling. Second one I used to like shiver. Right. ఇలా కాల్ క్రాస్ పెట్టుకొని మన దేశం like lift me up, assisted once. Right. So that's how it started. And I remember that machine. Yeah. నేను ఇప్పుడు వాడుతున్నా. Assisted స్టార్టింగ్ స్టేజ్ లో ఉన్నా. ఇప్పుడు రీసెంట్ గా నేను జిమ్ Do you remember how your first day of your gym was? Like how bad or how good it was, or at least the second day, the soreness day? One more thing, ఈ క్వశ్చన్ అడిగితే గుర్తొచ్చింది. నేవీ కాలేజ్ లోనే వీ హ్యాడ్ అ కంప్లీట్ టీమ్ ఫ్రమ్ సౌత్ ఆఫ్రికా అన్నమాట. Okay. అంటే గైస్ హూ యూస్ టు వాళ్ళకి సపరేట్ కోర్స్ అక్కడ. Okay. వాళ్ళని Integrated course like something. Yeah. Ante. Okay. They were doing a diploma course in nautical science. Okay. Separate course, but they were from Angola. ఆ ఏరియాస్ Okay. Yeah. వాళ్ళు బయటకు వచ్చి చూస్తుంటే ఈ బైసెప్ వచ్చేసి ఇట్లా అంటే చేతులు సొట్టగా అయిపోయి మొత్తం. Right. I was like, ఇలా ఉంది ఏంటి అనుకున్నా. సో I don't know, somehow we just connected and we made friends with him. ఒక్కసారి పిలిచాడు వర్కౌట్ కి. వాడు used to call me like, he used to be like, Mr. AD, come over man, let's work out. సరే అని చెప్పి used to be like huge. Went and then ఇలా పట్టుకున్నాడు. He like all of us let's like circle అని చెప్పి ఇలా పట్టుకున్నాడు అన్నమాట. Right. Hold hands and let's do squats అన్నాడు. ఎన్ని 100 squats. That's the first time I was like, I puked after that. అంటే తల తిరిగి మొత్తం ఫీలింగ్ తెలుసు. నీకు గుర్తుందా గౌతమ్ నీ ఫస్ట్ డే అట్ జిమ్? No, my first day was not that bad. Bro. Okay. My first day. నువ్వు చెన్నైలో కదా? No. నేను ఇక్కడనే మెహదీపట్నంలో ఫస్ట్ డే. నేను ఇంకా సాయికిరా అని ఒక ఫ్రెండ్ ఉంటాడు. నేను వాడిని పట్టుకపోయినా ఏదో నార్మల్ బైసెప్ కర్ల్స్ అవన్నీ రెగ్యులర్ ట్రెడిషనల్ మూమెంట్స్ చేసిన. నెక్స్ట్ డే బ్రష్ చేసుకుందామని లేచిన. లేచింది పేస్ట్ చేసుకున్నా. ఓకే రావట్లేదు. ఓకే అని ఇట్లా చేసుకోవాల్సి వచ్చింది. అది నా ఫస్ట్ డే. దాని తర్వాత ఆబ్వియస్లీ చాలా గ్యాప్ వచ్చింది. అంటే ఆ 1 month వెళ్ళినా ఐ పుష్ మై సెల్ఫ్ సమ్హౌ అండ్ దెన్ ఫర్ సమ్ రీజన్ ఐ లైక్ మై సెల్ఫ్ టు బీ physically active, to stay active absolutely. throughout the day. So when I was a kid, it used to be cricket. Okay, and eventually, of course, like any sport, you need a team. You were lucky enough to, play with a team for that long. But Correct. if you play with friends, a bunch of friends, you might not have them around for, as often as you want them to be. So I had no option but to choose another sport or another activity. thing, that keeps me active. So that's why I even started something like fitness, gymming and stuff. Like how everyone starts, I started with conventional, traditional weightlifting. I'm assuming you did that. Yeah, traditional weightlifting. Yeah. Like the normal conventional gym. How long did you do that? Until I joined Weight training. CrossFit. Until you joined CrossFit, you did that. Okay, so how was the transition from weight training to CrossFit? I mean, it was unreal actually. The experience was very good. When did you join CrossFit, Adi? Like It's been we are in what? November now? I think more than 3 months. Yeah, July lo August something I came. Yeah. Okay. August is the first month I started. Right. So Okay. it's been 3 months. Okay. So you just started like with CrossFit. Okay. Before that I was going to Apollo gym here Okay. in Hyderabad. For 3 years I was there only. Right. అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఇంకా see the idea of workout and fitness is whatever, because you have to get through the day. Right. మొత్తం ప్రొడక్టివ్ ఉండాలని చెప్పి you want to get through the day and you want to just like ease off a little bit. True. Conventional gym లో ఏమవుతుందంటే when you don't have that group, when you have to go push yourself all by yourself. Yes. Yeah, there are a lot of other people working out. కానీ ఒక పార్ట్నర్ అట్లీస్ట్ ఒక్కడున్నా అంటే ప్రోగ్రామ్ మనం ఒక్కలే తయారు చేసుకుంటాం. ఆర్ లెట్స్ అస్యూమ్ ఐ టేక్ ఇట్ ఫ్రమ్ గౌతమ్. ఇట్స్ ఆల్ మై థింగ్ ఓన్లీ. సరే చెస్ట్ 4 variations, ట్రైసెప్ 4 variations. But even when I'm doing the workout, I'm thinking about work. ఎగ్జాక్ట్లీ. అంటే ఇవాళ ఏం చేయాలి, కాల్స్ వస్తుంటాయి, I'll pick up and all that stuff. Right. That one thing I notice in CrossFit is You don't have time for all that. టైమ్ ఇంకా టైం ఏమీ లేదు. So it's like full, you're engaged. You have no time for anything. Yeah, it's you and the workout and nothing else. Yeah. That's one thing is I really like it. అండ్ ఎస్పెషలీ అట్లా గ్రూప్ లో చేయడం. సో నేను కూడా చెప్పాను కదా రీసెంట్ గా స్టార్ట్ చేశాను. సో నేను మా ఫ్రెండ్ తో వెళ్తాను. వాడు అప్పుడప్పుడు చేతులు ఎత్తేస్తాడు, లైట్ ఇవ్వాలా అంటాడు.
కానీ నేను వెళ్ళి చేస్తా, కానీ వాడు ఉన్నప్పుడే వాడు వేస్ట్, వాడిని చూడు ఇట్లా ఎత్తుతున్నాడు అది ఇది అంటే జస్ట్ కొద్దిగా పుష్ వస్తుంది. సో పార్ట్నర్ వర్కౌట్స్ ఇస్ వాట్ ఈవెన్ ఐ ఎంజాయ్. సో అదే, సో ఎస్పెషలీ క్రాస్ ఫిట్ లో ఇట్లా యాజ్ అ గ్రూప్ చేస్తున్నారంటే ఇంకా That's one advantage. That's a huge advantage. I mean, most of the people like who keep doing group classes, not just CrossFit, any kind of group classes, is because of that group motivation. Yeah. And conventional gym lo kuda, see, you go and you do weightlifting, you get a decent pump and all that stuff, but after that again you have to spend time for cardio separately, right? At least 3 or 4 days. Ikkada enante it's a mix of everything, right? And when I used to do conventional gym, I used to think, okay, ఇప్పుడు నేను ఎత్తుతున్నాను weights, I'm able to deadlift 140, 150 for example, right? Will I be able to run and will I be able to do so many burpees in one go? Yeah. Yes. అంటే నాకు ఆ స్టామినా లేదని అనిపించేది లోపల, రైట్? సో ఐ వాంటెడ్ టు ఆల్వేస్ గెట్ దేర్. నేను ఇక్కడ కన్వెన్షనల్ జిమ్ లో ఎంత ట్రై చేసినా నాకు ఐ నెవర్ గాట్ దట్ పుష్, Right. సో ఐఎమ్ హ్యాపీ దట్ ఐ Got into CrossFit. CrossFit. Especially I got to know about this because of Goutham. Like he used to tell me that, when you're doing CrossFit, it's not just, having a puffed up body, but it affects your stamina, endurance, mobility, flexibility, Improves, everything. Yeah. ఇప్పుడే నేను ఇక్కడికి వచ్చే ముందర మా కజిన్ ఒక బ్రదర్ లో సెంట్ అన్ ఆర్టికల్ అబౌట్ హౌ యూ షుడ్ లైక్ ఈవెన్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ లైక్ అ బ్యాడ్ డే ఆర్ a disturbed sleep night or something, you still have to just go and Work out. Hit the gym and You will feel better. అబ్బాయి వాళ్ళు నా వల్ల అవ్వదు అనిపిస్తుంది కానీ, బట్ ఇఫ్ యూ గో అండ్ డూ ఇట్ యూ ఫీల్ సో ఎనర్జెటిక్. అండ్ ఆల్సో నేనేం అబ్జర్వ్ చేసా అంటే ఆ రోజే ఇంకెక్కువ చేస్తాం ఐడియల్ గా 3.5 రోజులకి వెళ్ళాలి. నాకైతే అట్లా Yeah, I mean, sometimes because you underestimated yourself already, and that's how you feel. Yeah, it's a good switch, conventional to CrossFit. So my personal views about CrossFit is you have different approach to different movements, and because CrossFit has so many movements in a single day or in a single workout of in a 1 hour span. So what attracts me the most is you'll get to meet or bring out different personalities inside you. Right. So what I mean by that, so let's say you were talking about deadlift. So if you're trying to hit a heavy deadlift, so your mindset will be different. It has to be different. You have to bring out the monster inside you. Okay, in order to get that Correct, yes. pump or get that weight up. But let's take running for an example, like a long run, 5 kilometer run. You can't have that monster out at that particular point. You will probably have someone like a dancer or some, you have to get into that rhythm. zone. Yeah, Different yeah, zones if you are- want to sprint, yeah, you have to bring out the flash inside you. So that's what I love about CrossFit. You get to explore different personalities inside you, and you have to keep switching that mood. Challenge yourself. Once okay, ఇప్పుడు weight లేదు గట్టిగా, okay, ఇప్పుడు మనం pull ups చేయాలి, so you have to bring out another personality. So that's what attracts me and puts me in the game, no matter how hectic it is, how bad it is sometimes. కానీ లైక్ నువ్వు ఐ వుడ్ సే యువర్ సీజన్డ్ జిమ్ పర్సన్. ఎన్ని ఇయర్స్ నుంచి చేస్తున్నావు? Almost 10. కదా. Ten సో years is a long. సో ఇప్పుడు నువ్వు ఏదైతే Tennis of CrossFit or Not CrossFit. CrossFit 3 years. Not even 3 years. Yeah. సో నువ్వు ఇప్పుడు మాట్లాడిన పర్సనాలిటీస్ ఏదైతే ఉందో, నువ్వు ఇప్పుడు చెప్తే నేను యాక్చువల్లీ ఎందుకంటే నేను చాలా రీసెంట్ గానే స్టార్ట్ చేస్తాను, ఫ్యూ మంత్స్ అంతే. అది ఇప్పుడు థర్డ్ టైం రా నువ్వు చెప్పడం. అదే అంటున్నా, అదే అట్లీస్ట్ చెప్పాలి. అర్థమైంది, start చేస్తావు. మీరు ముగ్గురు నాకంటే ఎక్కువ చేశారు కాబట్టి నేను చూస్తే తెలుస్తుంది కదా, చెప్పను. అదే. సో నువ్వు ఏదైతే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసావో పర్సనాలిటీస్ ది, నువ్వు చెప్పాక నేను ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ నేను అట్లా అప్రోచ్ అవ్వాలేమో అని అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే మనం నార్మల్ గా స్పార్ చేసినప్పుడు కూడా అది నాకు ఆటోమేటిక్ గా ఒక వేరే జోష్ వస్తుంది. By the way, he does boxing also. I introduced boxing to him. వీడి వల్లనే కోవిడ్ లో వీడి టెర్రస్ మీద జస్ట్ పార్ట్స్ చేస్తుంటే అట్లా ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది. సో నువ్వు అట్లా అన్నావు, అండ్ నేను నార్మల్ ట్రెడిషనల్ హైపోట్రోఫీ ట్రైనింగ్ చేసేటప్పుడు అది వేరే ఉంటది. కానీ నౌ దట్ యు సెడ్ ఇట్, నేను ఇప్పుడు అట్లా అసోసియేట్ చేసి మేబీ అట్లా అప్రోచ్ అవ్వాలేమో దాన్ని. నేను ఇప్పుడు వరకు నేను అట్లా ఆలోచించలేదు. Boxing, yeah. డిఫరెంట్ వర్కౌట్స్ కి డిఫరెంట్ మోడ్ లో నువ్వు ఎంటర్ అయ్యి వెళ్ళాలి. ఎవ్రీ డే వెళ్ళినట్టు వెళ్తే మేబీ అంత ఆప్టిమల్ ఉండదేమో.
నైస్. అదే నాకైతే ఆ మెంటల్ వేరియేషన్ ఏదైతే ఉందో అది నాకు చాలా ఇష్టం. వెరీ ఛాలెంజింగ్. Nice. Yeah. Yeah. So how do you manage your diet? I mean, right now, conventional gym, everyone works out for a good body. Okay. Some people have weight loss as a goal. Some people have muscle gain as a goal. What was your goal? Muscle gain or? Mine was muscle gain. Yeah. Purely. Almost 95% of men have this muscle goal. Even if they're fat, they'll be like, okay, muscle put on, then fat shred. Something like that. Yeah. Yeah. So now have your goals changed after coming to CrossFit? Because now you're exposed to things like performance, things like improving endurance and other stuff. Yes. So now are you away from that, obsession over a good physique, that muscular body, or do you still have that end goal? So definitely to a certain extent, you want to look good, obviously, right? Yeah. You want to have that proper beach body shape or whatever everyone wants to. But over the years, because of conventional gym, I've been doing it, and then I've been like, okay, so what next? Yeah, you push, you just like ala ippudu anpichedi. But now my mindset, my goal is more towards prioritizing towards strength, endurance, and more of performance related. Right. In the recent AMPM face off, or even during the everyday WODs, right? The workouts Of the day. Yeah. అంటే అక్కడ బోర్డు పైన రాసినప్పుడు RX అని పెడతారు. సో ఐమ్ లైక్ కాన్స్టెంట్లీ ఛాలెంజింగ్ మై సెల్ఫ్, లైక్ ఐ హావ్ టు పిక్ దిస్ వెయిట్, ఐ హావ్ టు గో, ఈవెన్ దో ఐ కాంట్ కంప్లీట్ ఇట్, ఐ వాంట్ టు గో దేర్. సో ఇట్స్ లైక్ పుషింగ్ మై సెల్ఫ్, అండ్ మై ఎండ్ గోల్ రైట్ నౌ ఇస్ టు మెయిన్లీ ఇంక్రీజ్ దట్ ఎండ్యూరెన్స్. Yeah, mostly in lines of performance. And I want to do more of functional training, which is more in relation to the daily everyday activities, Yeah. and more like a longevity thing, rather than just doing more of weight training only. Right. ఇక్కడైతే బర్పీస్ ఉంటుంది, బాక్స్ జంప్స్, ఎక్కి దుంకాలి, ఇది అంతా, so many things are there. So do you eat according to your goals? Like, so you eat a meal, do you think about okay, ఇప్పుడు ప్రోటీన్ ఎక్కువ తింటే రేపు డెడ్ లిఫ్ట్ ఉంది, ఇప్పుడే మెసేజ్ వచ్చింది వర్కౌట్, సో ఎక్కువ ఎత్తాలి, సో మోర్ కార్బ్ లోడింగ్, డూ యూ డూ ఆల్ దాట్? Consciously I don't do, but diet కి వచ్చేసరికి usually from a very young age I used to never binge eat on unhealthy stuff or junk stuff, but always used to maintain normal. చిన్నప్పటి నుంచి my father was very strict, right? Probably because he was in the Navy and stuff. Right. He was very strict, and he used to make sure we eat like eggs and not much of junk. And chips, kurkures avani eppudu undedi kada intlo, Lays packets or anything. So we never got used to that. Right. I was fortunate for that. But I never used to weigh any food. అంటే ఇప్పుడు 100 grams తినాలి, ఇది తినాలని, ఇట్స్ ఆల్ రీసెంట్లీ ఇట్ కేమ్ అవుట్, బట్ ఐ నెవర్ యూస్ టు వే ఎనీథింగ్. Right. All I know is, you need that amount of protein in your body, a mixed, healthy balance of everything, right? The carbs, fats, and everything. Protein is something, definitely I used to measure, because you can't consume so much, right? So much of protein, and chicken or fish or anything that I eat, I used to just measure only that. But apart from that, everything was balanced. So like you said, రేపొద్దున ఒకవేళ డెడ్ లిఫ్ట్ ఉంది or some heavy compound work is there, మార్నింగ్ లేచి కొంచెం ఎక్స్ట్రా తినేస్తా. Right. So when does your day start? When do you wake up? So I'm an early riser actually. I go to bed really early, and I get trolled for that, by the way. Oh, how early are we talking about? See, these days I sleep by like 10:30, 11. Okay. But sometimes when I go home at like 8 o'clock, usually I watch TV and I eat food. It's something happens. I don't know if that's couch or something. ఏదో ఉందని బట్ లోపల ఇట్లా చూస్తుంటాను, ఇంట్లో ఇలా పడుకుంటా మొత్తం. But that 10 to 6 is something that's very crucial for me. So I try to go to bed early. Right. And I wake up at 6:30, 6:30, and then I try Decent. to, You get 7 to 8 hours of sleep. Yeah, that's the aim. I have a problem, right? So if I sleep, for example, we party, we go somewhere, okay, 12 దాటిపోయింది అనుకోండి. For example, I sleep at 1 or 1:30. I still wake up at 6:30. And you're short of sleep. I don't know why, but my body is tuned to that. And the rest of the day feels like
గాన్ ఉంటుంది ఆ డే అంతా. ఏం అనిపించదు చేయడానికి. అండ్ ఇంట్లో పడుకోలేను కూడా. ఇప్పుడు 6:30 లేచి చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే పొద్దున్న పడుకుంటారు, మళ్ళీ 11 o'clock మంచి ఒక నాప్ వేస్తారు. నాకు రాదు. సో ఐ వాజ్ లైక్ ఐఎమ్ వెరీ పర్టికులర్ అబౌట్ ద స్లీప్ టైమింగ్, బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఐ గెట్ ట్రోల్డ్ ఫర్ దట్. మా వాళ్ళందరూ పెద్ద అంకుల్ అయిపోయావు, అంకుల్ మాకు కూడా అవుతుంటా. ఎస్. సో లైక్ ఫిట్నెస్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి సంథింగ్ నాట్ ఎంటైర్లీ రిలేటెడ్ టు ఫిట్నెస్, బట్ అగైన్ వీ వర్ టాకింగ్ అబౌట్ idea that you're working on currently, like the shapewear business that you're planning to get into. So could you tell us about that? Like, what's the idea? Like, what? Like, whatever. Like, you just said it's been a week since you started working on it. So why? And like, what are your plans with that? So in general, I was looking at a lot of where these businesses are picking up. Right. So doing a lot of reading about that content, right? So this is something that caught my eye. Right. Right. There's a lot of potential in this. అంటే ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ టుడే సీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ పీపుల్ కాంట్ స్పెండ్ టైమ్ ఫర్ ఫిట్నెస్, దే కాంట్ గో టు ది జిమ్ ఆర్ దే కాంట్ అఫోర్డ్ ఆల్సో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చేయాలని ఉంటుంది, కొంతమంది చేయలేరు బికాస్ వాట్ ఎవర్ రీజన్ దే వాంట్ లుక్ ఇన్ అ సర్టన్ వే, hour glass figure. Exactly. So it can be for aesthetic point of view, right, or it can be for a health beneficial point of view, right, but people are not able to, let's say, do it, right? Ante so for people, dan valla I met a lot of people who go through this body shaming thing. Okay. అంటే నేను ఇలా ఉన్నాను, నా గురించి ఏదో మాట్లాడుకుంటున్నారని. సో దే గో త్రూ లాట్ ఇన్ ద మైండ్. అంటే ఎంత పుష్ చేసి వాళ్ళకు ఉంటుంది మైండ్ లో వర్కౌట్ చేయాలి, ఐ వాంట్ లుక్ ఎ సర్టన్ వే, బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఇట్ డజంట్. రైట్, ఎవ్రీ బాడీ ఇస్ డిఫరెంట్. సో అలాంటి వాళ్ళకి కూడా దే షుడ్ హ్యావ్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ సొల్యూషన్, రైట్? యూ వాంట్ టు బి ఏబుల్ టు ఫీల్ కాన్ఫిడెంట్ అబౌట్ యువర్ బాడీ, రైట్? అలా ఉండాలని చెప్పి, సో వై నాట్ అని చెప్పి adaptive shapewear is definitely helping a lot of people there. It can be guys or girls. Right. Mostly, 90% of sales today, according to the recent data that I saw, is coming from women. Right. But 10% is coming from men also. Right. Ante there are two things, right? From these millennials and Gen Z. వాళ్ళు ఆల్రెడీ కొంతమంది మంచి ఫిగర్లు ఉంటారు, లైక్ ప్రాపర్ ఎస్థెటిక్ బాడీ అండ్ ఆల్ దట్. ఫర్ దెమ్ ఇట్ ఈస్ మోర్ అబౌట్ అపియరెన్స్, రైట్? ఇట్స్ మోర్ దెన్ దట్ యాక్చువల్లీ. అంటే సోషల్ మీడియా కూడా ఉంది ఇప్పుడు. సోషల్ మీడియా అది వేసుకుంటే ఇంకా ఫిట్ ఉంటాము ఇంకా అని చెప్పి అదొక కేటగిరీ. అనదర్ కేటగిరీ ఇస్ సమ్వన్ హూ వాంట్స్ టు హైడ్ దేర్ curves or body fat or something, which is among Indian women, middle-aged women or anything, right? So we have seen a lot of people using that. So especially కొన్ని special occasions కి I'll have to look good అని. Correct. అట్లాంటి, yes. It can be occasional, it can be special occasion, it can be day-to-day wear also. And I think some people also prefer it post-pregnancy, if I'm not wrong. Correct. Yeah. Right. And lot of people who have health issues, అంటే చాలా మందికి ఈ మధ్య అంటే ఈటింగ్ హ్యాబిట్స్ వల్ల unknowingly or knowingly they have sugar, diabetes or some obesity, right? సో వాళ్ళ కంట్రోల్లో ఉండదు అది. దే గో అబవ్ అండ్ బియాండ్ అండ్ దే లుక్ ఎ సర్టన్ వే. సో వాళ్ళకు కూడా ఇది హెల్ప్ అవుతుంది ఫర్ మెడికల్ కండిషన్స్ పీపుల్ వేర్ విచ్ ఇస్ నాట్ ఇన్ దర్ హ్యాండ్స్, మెడికల్ జెనెటిక్స్ వల్ల. సో దట్స్ సంథింగ్ దిస్ విల్ హెల్ప్, where it hides the body fat for some time, or they feel more confident, more positive. It's more of diversity here, and body positivity, right? And ala chusemo, and we saw that, and we were like thinking, why not look into this thing as well, and start off online, slowly, see the market validation and see how we're able to reach the consumers. Traction బాగుంది, అన్ని బాగుంది అనుకుంటే అప్పుడు full fledged big scale వెళ్ళొచ్చు. Right. So you want to start off with like a minimum set of categories and then see how it scales up. Correct. Got it. We're looking at like shapewear and maybe a bit of activewear also. Okay. So confirm చేయలేదు ఇంకా. Until like last week I was just speaking to a couple of manufacturers based out of China, and Turkey and few other areas, just seeing how the the metrics and economics work. Right. Yeah. Got it. Interesting idea. But space అయితే definitely there's a lot of boom. Right. చాలా ఉంది. Yes. సో షేప్ వేర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వాలి అంటే, నేనే ఉన్నా ఒక I don't look like this. Imagine I'm some 100 kilos. So how would that help me? Like
నేను వేసుకోగానే నేను I would look 80 kilos. Is that how it works? Not really, but we can't measure it to a number. Yeah, number in of course specific, not, but looks wise. But definitely, for example, let's assume that, you know, a certain someone is looking like plumpy, right, or with excess body fat, and చూస్తే ఓ వీడు కొంచెం ఫ్యాట్ కేటగిరీ వస్తాడు అనుకుంటున్నాం, మైండ్ సెట్ ఉంటుంది, Yes, రైట్? యూజువలీ దట్స్ హౌ వి థింక్. correct. But adaptive shift wear is ఏంటంటే it hides all that, you know, excess body fat, Excess. and it makes you look a little slimmer or Okay. అంటే టైట్ అని ఉంటుంది. While, you know, you have that elasticity and complete and Yeah. comfort ఉంటుంది. Comfortable. So when you look at that person also, they feel confident first. Okay, I can go out and face these people. True. That's the, I think, most crucial Yeah. part. And And that's lot how of people I've seen కొంచెం excess fat ఉన్న వాళ్ళు, it could be near the stomach, near the waist, or near hips, especially for women. You know, their body is designed in such a way that you accumulate fat around your hips and thighs and lower body. That is where it stubborn. So అక్కడ వాళ్ళకి ఎక్కువ, you know, this thing helps. right. Right. I've seen people wearing a lot of loose clothes, like loose, అంటే మీరు size, your size could be only medium or large, but you wear XXL, XXL just to hide. Right. So అలాంటి వాళ్ళకి So aesthetic benefits కాకుండా, do they also have health benefits when they use shapewear or activewear? there is technology around it that is Okay. being built, Okay. in the sense that I'm not sure about the technology, but you know, there are some sensors, Okay. right? These clothing itself, they have some sort of sensors in it where it gives you analytics about how your body is, you know, the మన స్మార్ట్ వాచెస్ ఉంటాయి కదా, about what you do in a day, your active, like daily tracker. Right. So there is something around that, but I'm not too sure. I didn't do much of reading about it, Okay. but there is something. There's something brewing outside కూడా ఉంది. ఉంది. It's not just So there's like some chip inside where it talks to you about your body itself, Right. giving you all the vitals, giving you everything. No, but leaving the tech part aside, like if you're looking at the traditional or the conventional shapewear that we already have, Pottimuthyala, do we have any health benefits? Health benefits another, I don't think so. Yeah, There's okay. not much. I mean, you just mentioned that people More come confident. yeah, more confident. Right, So yeah. you Benefits can look and at it as a mentally, it's more healthy. Got Like it, if you're got it. confident, your chances are Got it. Yeah, got it. you're healthier also. Yeah, Right. It At takes least, away the yeah. insecurity, which For is someone a who's not major being chunk able to of go out in the public socially, Right. to being able to go out socially, right? True. I think that's a major transition. Yes. That Agreed. gives you a lot of mental boost as well. Mental health will probably increase. Yeah. Yeah. So before we like close the podcast, Adi, like my last topic that I mean, at least we want to talk about is like when you started your entrepreneurial journey, like you were associated with T-Hub, and now you're also looking for funding for Buddy. So could you tell us a bit about that side of the business? Yeah. So when we started business, and we were closely working with T-Hub. Right. So, I mean, I used to go to T-Hub, you know, because they have a very nice place. It was newly built, and a lot of things is happening, right? Right. Too much of hustle bustle is there. Right. A lot of startups, a lot of things is going on. So when I went there, there was a cohort that was starting, the T-Angel cohort 5, and I saw a lot of value there, right? And maybe I thought it will be helpful for me and for Buddy as well. Right. So I wanted to bring in that sort of prudence and discipline Right. into the company structure, Right. where everything is ticked off. Right. అంటే గూఫ్ అప్ లేకుండా రేపు పొద్దున్న ఫండింగ్ వచ్చింది అనుకోండి, అన్ని అయిపోతుంది చాలా మందికి. డ్యూ డిలిజెన్స్ స్టేజ్ లో బ్యాక్ ఆఫ్ అవుతారు చాలా మంది, బికాస్ యువర్ బుక్స్ ఇస్ నాట్ క్లీన్, బికాస్ యువర్ సంథింగ్ ఇస్ నాట్ దేర్, రైట్? అలాంటివన్నీ లూప్ హోల్స్ ఉండకూడదని చెప్పి ఐ థాట్, ఓకే, దిస్ విల్ బి ఎ లెర్నింగ్ కర్వ్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్, అండ్ లెట్స్ గెట్ ఎవ్రీథింగ్ స్ట్రక్చర్డ్, బికాస్ యు నో వెన్ యూర్ స్టార్ట్అప్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ అవును, హియర్ అండ్ దేర్, బిట్స్ అండ్ క్లియర్ లైన్స్ ఉండవు. దిస్ ఇస్ వాట్ కరెక్ట్ Structure. సో అలా ఉండాలి, ఒక డిసిప్లిన్ తేవాలి అందరికి, యూనో, సో దట్ వీఆర్ అవేర్ ఆఫ్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్, వై వీఆర్ డూయింగ్, రైట్ అని చెప్పి ఒకటి వెళ్ళాం. సో T-Hub really helped us a lot there. It was a very good course, made a lot of connections, network, and the course also was very worthful. It was a 100-day program, Right. right from covering every aspect of business, right from branding, marketing, to making sure the organization structure is there, to making sure you have a pitch deck in place for the investment readiness thing. So అన్ని మొత్తం కవర్ చేశారు, end to end. Right. బేసిక్లీ ఒక స్టార్ట్అప్
కంపెనీ ఓపెన్ చేసుకున్నప్పటి నుంచి until you go out in the market. So whether అసలు నీ ప్రోడక్ట్ మార్కెట్ ఫిట్ ఉందా లేదా, వ్యాలిడేషన్ ఉందా లేదా, ఇట్స్ అ గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ దెన్. Got it. Nice. All right. With that, I think we'll conclude this podcast. Thank you so much. It was so good to know you better. And yeah, we should definitely play cricket sometimes. Absolutely. Yeah. Thank you Hopefully for having me. we'll have you again here. Yeah. Absolutely. Yeah. Thank you so much for having me. Thank you. It was really fun. Right. Thank you. The thing about this is that we spoke so much back in time. You took me back in time, so I was able to relate to all my memories, and it felt really good. Yeah. Right, conversing with you also. Looking forward to having more such conversations. Yeah. Yeah. Definitely. Definitely. Thanks. Thanks, Adi.